there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the
ഒന്നുമില്ല. എന്ത് ചൂടാ പഠിച്ചോനെ. സുഖമല്ലേ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things underway. Well, Milson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him. We all know Brazilian players love the idea of one of the better defensive players on the ball. So no gung-ho heroics. No chance. And he was quick to react. He won't be happy with that one. Looking to play him in. Oh, he had to make that, and he did make it. But he was clearly disappointed with that pass. The final ball was very poor. Bell, brilliantly cut out. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers. And he's picked it up out wide. Welcome bro, welcome. എല്ലാവർക്കും welcome. Thanks bro, thanks. സ്മാർട്ട് വിൽസ് പറഞ്ഞൊന്ന് കാണാനില്ല. എടാ അവന്മാര് വെറുതെ പറയടാ. അവന്മാരങ്ങനെ വെറുതെ പറയണേ. ചോട്ട ഭീം ലഡുല്ലോ പറയാ. അവന്മാരെന്താക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ടോ അതിനെക്കാട്ടി കൂടിയത് കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലാവും. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കുന്ന കളിയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വന്ന ഓപ്പണന്റ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ്. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സ്മാർട്ട് ഏതാണ് നോർമൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാടാ. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം സ്മാർട്ടിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായി. ഇവരെന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണില്ല അവസ്ഥ ആണല്ലേ. കളിക്കട നബിയിലെ കളിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, അതെല്ലാം ഓട്ടോ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മളത്ര മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അത്ര ഇതാക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ലടാ. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you. നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റേ മരം കളിക്കുന്ന പോലെ കളിച്ചു കൊടുക്കുക. അവന്മാർക്ക് എല്ലാ അഡ്വഞ്ചറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്മാരെ കൊടുക്കും. മനസ്സിലാവും. അതാണ് പുതിയ എന്താ പറയാ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഡിഫൻസ് എവിടെ വെച്ചാൽ ഡിഫൻസിനെ കാണത്തില്ല പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ. ഈ സാധനം നമ്മളെ ജിന്റെ എടുക്കാടാ. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. He's shaping up to have a Roberto Carlos. പിന്നെ പോവാൻ പറഞ്ഞു. Roberto Carlos, a finish of true class, and they're back in front. അതാ ഞാൻ പറയണേ, ഈ സെയിം സാധനം നമ്മളാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാനാണ്. ആ സമയത്ത് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലിയർ ടാക്കിളടാ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വ്യത്യാസം. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോ ടാക്കിൾ ഉണ്ട്, ഓട്ടോ എന്താ പറയുക, ഓട്ടോ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ഷീൽഡിങ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ബാക്കി അത് എല്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നവർ മൊണ്ണാണ്. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കും, ഞാൻ ബോൾ വെക്കിൽ മൊത്തത്തില്ല. ഞാൻ ബോൾ വെക്കിൽ വെക്കല് മുത്തേ. Aimed beyond the defence. Roberto Carlos. And the referee has signalled for half-time. Well, the scoreline at half-time. കളിച്ചിപ്പോ സൊമാലിയ എന്നിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ വന്നേക്കണേ. No lack of effort or endeavour in the first half. പേരൊക്കെ സൊമാലിയ. Pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to കറക്റ്റ് പേരിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നേക്കാം ഒന്നാക്കെ. early in the second half. ഹായ് ബ്രോ, ആരുമില്ലേ? എടാ പെരിയായിട്ടാ ഗൂഗിളെ എല്ലാരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ ശരിയില്ല കേട്ടാ. Straight into the second half. പെരിയായിരുന്നു. We expected better, and so did he. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. And this is Rooney. Somalia needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now it's Bale. Rooney. And there's his chance to lead the counter. That's positional goals, the utilisation of space. ക്ലിയറൻസറാ. Edmilson. Can he get it through? വിട്ടാ എജാതി നോക്കടാ, ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് നോക്കിയേ, എന്തായാലും രസം കാണാനേ. Platini. എടാ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടറാ. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കാരണവശാലും അനങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാ. Bale stood his ground strongly. Good ball, good take. And that should get the job done. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and At this again. yes, I am reading next random, okay? ഞാൻ സാധാരണ കാണാത്തപ്പോ ചോദിക്കാറുള്ളതല്ലേ, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എടാ പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞു സിബിലി ബ്രോ. എടാ ആൾട്രാ സിബിലി മുത്ത വെൽക്കം. ഒരു ടൈമിൽ സ്മാർട്ട് എടുത്താണ് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ കളിച്ചത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ വെച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. പക്ഷെ അത് കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരും സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരൂടാ. ഇല്ലേ, നമ്മളെ കളീൻ്റെ നേരെ എന്താ പറയുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, നമ്മളെ കളി പരമാവധി കുറക്കും. വെൽക്കം. കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നടാ. പെരിയായിരുന്നു എല്ലാം ലെവലായി വരുന്നു. ഇപ്പം ലെവലായില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വന്നേ. Stood up well to him there. Looking for the run. Always onto this. And he's lost his man here. Now can he find a finish? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Bale. Look at the space here.
Can he finish? And there's a goal. ഫെനി ഇല്ലടാ, ഫെനി ചെറുതായിട്ട് Again. What a ചെറുതായിട്ട് match we have. Well, this is just incredible. I mean, ഞാൻ who ഡിവിഷൻ has seen ഉള്ളൂ, this? പക്ഷേ Not a കുറേ manager, I think. ഡിവിഷൻ It's കൊണ്ട് all ഡിസ്കസ് happening ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നമ്മളെ ഡൗട്ടായി, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ Sweeping സ്മാർട്ടാണ്. move executed with അപ്പൊ deadly പിന്നെ എല്ലാരും efficiency. അതാ പറയണേ, എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഓണാക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഓണായിക്കോ, ഓണാക്കണത് ഞാൻ പറയണില്ല. It's difficult to find an answer to it when it's applied like നമുക്ക് that. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ രക്ഷയുള്ളൂ സ്മാർട്ടൊക്കെ. Somalia dragged themselves back again. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Bale looking for options for movement. He's having a shot! And how did he not put that away? Cout has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Mbappe! Hakimi clears without hesitation. Rooney. He's a shot that's incredible! Just incredible! സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് റിമൂവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ എന്താ പറയാ, അതിനെക്കാട്ടി വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവന്നിക്കട ഗെയിമില് That was a technical interaction. എജ്ജാതി പഹയന്മാര്, എജ്ജാതി പഹയന്മാര്. A treat. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഉണ്ണാക്കല് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റാ പോയി, വിട്ടുപോയി. ഹലോ, ആ എടാ എനിക്കൊന്ന് എത്രോടെ പറഞ്ഞതാടാ അത്. ICC 378. എന്റെ പ്ലേസൊക്കെ മൂഞ്ച കളിയാണ്. എന്റെ പ്ലേസൊക്കെ മൂഞ്ച കളിയാണ്. സ്മാർട്ടിൽ ഞാന് ഫുള്ള് മാനുവലാണ്. എടാ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റില് നമ്മള് പ്ലെയറെ കൂടെ കളിപ്പിക്കണില്ലടാ, പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളിപ്പിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മള് എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് കളിക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളിച്ചോളൂ. അല്ല, നമ്മുടെ പ്ലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളിച്ചോളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ കളി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പറയാ കെയ്യും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതി. ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ബോട്ട് AI ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൂട്ടിയിട്ട് AI ഭയങ്കര സംഭവം. ഫ്രണ്ട്ലിയുള്ളവര് കയറിക്കോട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സ്മാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ട്. കളിക്കാൻ അറിയുന്നവര് പോലും സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലടാ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 800ഉം 600ഉം 500 റാങ്ക് എത്തിയ പ്ലേസ് സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവന്മാരെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലടാ, പുതിയ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവന്മാരെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് അവസ്ഥ. എടാ ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിലാണ്, ചുമ്മാ ഒന്ന് പെപ്പെ പാക്കറ്റ് ഇറക്കി 400 കോയിന് പെപ്പ് ഗാർഡിയുള്ള കിട്ടി. എടാ അടിപൊളിയാടാ മുത്തേ ജോസഫെ. ആ പെപ്പ് ഗാർഡിയുള്ള നൈസാണ്, കളിപ്പിച്ചോ, ഉപകാരപ്പെടും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഴയ പെപ്പ് ഗാർഡിനെക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം പാസ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാടാ. ഇനി അത് എന്താ പറയാ, പെപ്പിനെ കിട്ടി റിഗർട്ട് അടിക്കുകയും വേണ്ട, നൈസാണ്. നൈസാണ്, പെപ്പ് ഗാർഡിയുള്ള നൈസാണ്. അതിൽ പെപ്പയും കൊള്ളാം. നിങ്ങളവിടെ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടടാ, മരണ ചൂടാ. ഇത് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല, ഞാൻ ചൂടെടുത്ത് വേഗ. കിട്ടിയില്ലേ? പെപ്പയ്ക്കൊരു ഈഗോ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ.
പെപ്പയാർന്നൊക്കെ പിന്നെ നോക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കായിരുന്നു. മായാവി കുത്തിയ വെൽക്കം വെൽക്കം. ആരാ 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 അറിയില്ല അറിയില്ല ആരാമോ. മായാവി എന്ന് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കടാ. വീണ്ടും ഓവനോ അങ്ങനെ വീടും ഓവണോ അല്ലെ? എന്റെ പൊന്നിതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പായിട്ട് ഫുള്ള് വിയർത്തടാ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു, അപ്പതേ ഫുള്ള് വിയർത്ത്. ചൂട് ചൂട് താങ്ങാനേ പറ്റണില്ല. വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അറിയാടാ ആരെ ഈ ഡേഞ്ചർ പിടിച്ച് ഭയങ്കര എക്കോ അടിക്കണേ. ഹലോ ഹലോ ആരാ ഈ എടങ്ങേറ് പിടിച്ചവന്മാരെന്നൊക്കെ ആരെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പരമാവധി ചെയ്യാക്കി നോക്ക്. എക്സ്ട്രാ വെൽക്കട മുത്തായ വെൽക്കറ്റ് വേസ്റ്റ്. ഗോകുലെ അത് കൊനാമിനെ പറഞ്ഞാ അല്ല വേറെ പറയണ്ടേ. ഒരു മണിക്ക് വരാം നോക്കാം. ആ സമയം വരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും നോക്കാം, പരമാവധി നോക്കാം. ഗോകുല എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പുതിയ പാക്ക് ഇറക്കിയാ? പുതിയ പാക്കാരാ വന്നേക്കണേ, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇന്ന് വെള്ളി, ഇന്ന് ശനി, ഞായർ. Welcome to those who പുതിയ have പാക്ക് joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beck. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ I'm സിറ്റുവേഷൻ truly ആയിരുന്നില്ല. delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. ഇല്ലടാ ഗുള്ളിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നെടുപട് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഗോകുലെ ഞാൻ നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിച്ചർപ്പേഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഗെയിം പ്ലാൻ. വെച്ചാവിളിക്കല് ഡിഫൻസ് തീരെ നിൽക്കണില്ല പഴയ പോലെ. എവിടത്തേക്കൊക്കെ പോകണടാ? ഡിഫൻസ് എവിടത്തേക്കൊക്കെ പോകണം, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാസം എടുക്കുന്ന അറിയാം, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. മാറ്റണ്ട വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോലെ ഇല്ലേക്കനെ മാറുന്നതായിരുന്നു. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Played out towards the right wing. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Puskás. He's shifting through the gears here. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Now, can he beat his man? Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either.
എന്ത് ലാഗാണ്. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. There they go, hunting in packs. He's given the time to pick a pass. And here's Rooney. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. And that is a little undercooked. That was lovely, that. That's really well manoeuvred. Tries a shot! ഞാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇട്ട് കുറച്ച് കളിച്ച് ഇപ്പോൾ പഴയ സ്മാർട്ട് സ്കില്ലൊക്കെ മറന്നു. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ കൊറേ നോക്കി, കൊറേ മറ്റേ വേൾഡ് ഇല്ലേ, ഈ ഗെയിം എനിക്ക് ശരിയാവോ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെങ്ങാട്ടി കഷ്ടപ്പെടാ, ഇതിനെങ്ങാട്ടി ഡൗൺഗ്രേഡിലേക്ക് ഗെയിം പോകും. കാരണം ഇത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റൂ. ഈ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലോ, ഈ ഗെയിം അങ്ങനെ ഏകദേശം ലെവലിലായി. ഇനി പഴയ ആൾക്കാര് പൊട്ടന്മാരാണ്. പുതിയ ആൾക്കാര് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കളിക്കാൻ അറിയുന്നവര്. നമ്മളെന്ന് തേങ്ങി കളിക്കുന്ന മനസ്സിലായി. ഇഞ്ചോക്കിരി 2017 മുതൽ കളിക്കുന്ന നമ്മള് കളി അറിയാത്തവന്മാര്. അവന്മാർക്ക് കളി അറിയാത്തവർക്ക് സ്മാർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കും. ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊനാമി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സത്യം. അവിടെ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഓരോ കാർഡിനും ഇനി ബുള്ളിറ്റിന്റെ ഏത് കാർഡ് വരാൻ ബാക്കിയുള്ളത്, CBO അല്ലെ GKO, ഏത് കാർഡ് വരാനാ ബാക്കിയുള്ളത്? ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാ പ്ലേസിലുള്ള കാർഡും വന്ന് ഇവന്മാര് പൈസ വാങ്ങിട്ട് ഇവന്മാര് എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സോട് ബിസിനസ്. ഡബിൾ ടച്ച് കൂട്ടാ. ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ Just a quick announcement. So we reached the halfway point. CCTV What a half, is Peter. now in What operation a half. ഞാൻ പിന്നെ ടച്ചാബ്ലിക്ക് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടച്ചാബ്ലിക്ക് ഡിഫൻസ് പറ്റണില്ലടാ. ഞാന് എന്റെ വരാനെ കൊണ്ട് നോക്കി, എല്ലാരും കൊണ്ട് നോക്കി. ബ്രോത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ പ്രകാരം എന്താ പറയാ ടച്ചാബ്ലിക്ക് കുറേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാ. ടച്ചാബ്ലിക്ക് ഗെയിം പ്ലേ കുറേ മാറ്റം വന്നു. കാരണം ഡിഫൻസ് നമുക്കൊരു സെറ്റാണില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ഇഷ്യൂ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറിയതാ. അല്ലെങ്കിൽ മാറണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാറുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടിടാ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല സെറ്റായ ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നടാ ഇതില്. എന്താ പറയാ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിതില് ടച്ചാബ്ലിക്കില് ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിഫൻസിന് ഓപ്പോണന്റിന്റെ അറ്റാക്കേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന് പിടിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഇത് മാത്രം, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ മാറിയതാ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറത്തേയില്ലായിരുന്നേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഗെയിമിലെ കളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ചേഞ്ച് വേണ്ടേ, അത് മതി. മൈക്ക് സൗണ്ട് ഒരുമാതിരി. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാടാ ബ്രോ. ക്ലാസിക്കല് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, ബട്ട് പാസ് മിസ്സാവുന്നു. പാസ് മിസ്സാവൂടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ കരച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. പാസ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ജോയിസ്റ്റിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം തന്നെ, അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ മിസ്സൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. എന്നാലേ പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടോണ്ടൊന്നല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ട പോയി. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ മയാവി സൗണ്ട്. അഡ്വാൻസ് സെറ്റാക്കാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും. സംഭവം സിമ്പിളാണ്. ബട്ട് ചില ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടാൽ മാസിലിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഷോട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. ചില സമയത്ത് പാസ് വർക്കാണില്ല, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രം. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith.
That's just as the manager would have seen it, an impact sub. It is compelling, this, utterly compelling. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. AVS Football disappointing at the end there. They lack urgency. Decent chance! ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ശരിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. Close to what would have been a എന്താ പ്രശ്നം? goal. Mbappe just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. ചിലപ്പോ എടാ സൗണ്ട് പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ? Looking understandably energised after his goal. സൗണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നാ? റോബോട്ട് സൗണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ് ശരിയാക്കി തരാം. റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഹലോ ഓക്കെ അല്ലേ എടാ എന്താ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ലിയാ. Rafael Varane. മായാവി ഓക്കെ അല്ലേ? Thuram. Nesta. Seedorf conjures time and space where few can. സംഭവം ഡബിൾ സൗണ്ട് ആയി പോയടാ. Schneider gets on his bike and on the മെയ്ക്കും move. ഓക്സ്ഫോർഡ് സമയത്ത് വർക്കായി പോയി. Seedorf. Here's Vieira. Just a quarter of an hour to play. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ കയറി കളിക്കുവാടാ. ഞാൻ നോർമലി റാൻഡ് ടോട്ടോ റാൻഡാ ഡെസ്ട്രോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ റാൻഡർ റൂം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഒരു കളി കയറി അടുത്ത കളി അങ്ങനെ. And it's Michel Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ചോപ്പ് ടേൺ അനാവശ്യമായിട്ട് ചോപ്പ് ടേൺ കിട്ടണേ. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. അനാവശ്യമായിട്ട് ചോപ്പ് ടേൺ കിട്ടണേ. ബ്രോ ഞാൻ ന്യൂ ഫോൺ വാങ്ങി കൊനാമി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എടാ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കൂടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. Sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. There will be 3 minutes added time. The final seconds now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Roberto Carlos is one who's deliberate. ബ്രോ റീജിയൻ ഇന്ത്യയാണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ വേറെ ചാറ്റ് ഉണ്ടോ? വേറെ രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട്. ഡെസ്ക്ടോ ഒന്ന് മെയിൻ ലൈവ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് നീ കാണുന്ന ലൈവ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് സാധാരണ നോർമൽ ലൈവ് ഉണ്ടോ? നീ കാണുന്ന ഷോർട്ട് ലൈവ് അല്ലേ? ജിജിയുടെ മൊത്തം ജിജിടാ സാധനം കളിച്ച് സെറ്റാകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിരിക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബ്രോ റീജിയൻ ഇന്ത്യയാണ് കൊടുത്തത്. ഇനി ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ആക്കണത്? ഇനി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണതാ? ആഫീസ് മൊത്തം വെൽക്കടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. വന്നെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്. അല്ല നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? നീ ഞാന് സുമേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം. സെലിബ്രേഷൻ
സിനാൻ ബ്രോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ? നീ ന്യൂ ഫോൺ വാങ്ങി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണിക്കണില്ല. ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കൂലല്ലോ. നീ ലാംഗ്വേജ് നോക്കടാ. റീജൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. നീ ലാംഗ്വേജ് നോക്കടാ. കൊനാമി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റിലാണ് കാണിക്കണത്? വേറെ സൈറ്റിലാ? എന്താണ് നിങ്ങൾ? ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം എന്നോട് സുമേഷ് ആയിന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇനി എന്ത് മനുഷ്യനാ സുമേഷേ? എടാ അങ്ങനെ വേറെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയില്ല. നീ നീ ഏത് ഫോൺ എടുത്തേക്കണേ? റെഡിയടാ ഹാഫിലെ. ഹാഫിലെ ഒരു കൊല്ലല്ലേ ഞാൻ കളി പഠിക്കണേ. ആ കളി പഠിക്കണേ. നീ വിചാരിച്ച് നീ കൊന്നേക്കറ് കേട്ടാ ആഫിക്സേ. ആ എടാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എടാ നമുക്ക് പുതിയ ഇബ്രാഹിം മോയിച്ചലുണ്ടല്ലോ. എടുത്തു അണ്ണാണി എടുത്തു. ആ ഇവിടെ ഇരിക്കണ് ഊണാപ്പ. ഫോർമേഷൻ ഏതാ? ഫോർമേഷൻ പോയ ഫോർമേഷനാടാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ബ്രോ ഞാൻ സൈറ്റ് പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി. ഓൾഡ് ഫോണിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ കേട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഒരു വിഷയമില്ല. എടാ അപ്പം നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണേ. നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണല്ല. നീ നിന്റെ സൈറ്റ് ഏതാണ്? നിന്റെ സൈറ്റ് ഏതാണ്? ചില സൈറ്റിലാന്നറിയാ. നീ ഉപയോഗിക്കണ ബ്രൗസർ ഏതാ? പ്രൊസസർ ഒക്ടാക്കോർ. എടാ പ്രൊസസറല്ല. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണം? വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. ഇതാ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇടാ മുത്തേ. നെസ്ട്രോ പോയാ? നെസ്ട്രോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പോയി. സ്മാർട്ട് സുമുവോ? സുമേഷ് സ്മാർട്ടാണാ? എല്ലാരും ഒന്ന് സുമേഷ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയണേ. ബ്രോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എടാ അത് കിട്ടൂടാ. ജസ്റ്റ് അത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക എറ ബഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? നീ ക്രോമിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയേക്കണേ. സഞ്ജു 40+ ആണ് CSK വിഷു. എടാ മിന്നാന്ന് സഞ്ജുവിൻ്റെ കളി ഏടാ കളി. അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയായിരുന്നു. നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സഞ്ജുവിൻ്റെ കളിയൊക്കെ. എന്തുവാ ബ്രോ ഈ പറയണേ? ഞാൻ മലബാറായിട്ട് കളിച്ച് 3-2 തോറ്റു. എന്നിട്ട് പറയാം സ്മാർട്ടാണത് അണ്ണ എന്ന് ഞാൻ പറയുക. അൽമായാവി സ്മാർട്ടാണ്. അൽമായാവി സ്മാർട്ടല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം മൂപ്പരപ്പം ഞാൻ 10-25 കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുട്ബോൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ലിങ്ക് ഡാറ്റ കൊനാമി ID അതും ടാപ്പ് ചെയ്ത് അത് എന്നിട്ട് എവിടത്തേക്കാ പോണേ? ഏതാ സൈറ്റ് നെയിം എന്നാ പറ. മിന്നാന്ന് മറ്റേ മലബാറിന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നേ. അടിപൊളി ഗെയിമായിരുന്നു. അതിന് ഇറങ്ങിപ്പോയേ സുമേഷേ. എടേ നമ്മൾ എത്ര ഗോളിന് തോറ്റാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടുള്ളൂ സുമേഷേ. എത്ര ഗോളിന് തോറ്റാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കളിക്കാനറിയില്ല. അത് നോർമലി ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കളിക്കാറില്ലെങ്കിൽ 7 ഗോളിന് തോറ്റാലോ 8 ഗോളിന് തോറ്റാലോ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. And we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. It's Rooney! And he was there to get a... ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല. പിന്നെ അതിനകത്തായിട്ട് 1 മില്യൺ ക്യാമലിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? എന്ത് കിട്ടാനും മുത്ത് ആകാശ് മുത്ത് വെൽക്കം. എടാ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയടാ. അത് മാത്രം പുറത്ത് തന്നില്ല ഉണ്ടാക്കന്മാര്. It's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. And here's Rooney. He won't be happy with that one. Jim, who do you reckon is pivotal?
Well, I think the fact that this guy Saliba starting, I think that indicates Peter. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം കറക്കില്ലേ, Thanks bro, thanks. വെറുതെ തന്നില്ല. പക്ഷെ എനക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. പക്ഷെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നല്ല, എന്നൊരു ലെവലില്ലാത്തൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആളെ. റൂട്ടൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Can see things others simply cannot. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a good run he's making there. Puskas. That's going across goal. And it's kept out by a stubborn defence. And that's gone loose. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Turan. He's had a fair tumble under that challenge. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. രണ്ട് ടീം പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ചെയ്താ ഒരു രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ ഇട്ടേക്കണേ. ആഞ്ചർമാൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാ, മറന്നുപോയതാ. ഒരു ആഞ്ചർമാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, നോക്കുമ്പോ ആഞ്ചർമാൻ സബിലിടാൻ മുട്ടുപോയി. ഒരു റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ മാറ്റിയതാ. So what can they make of this? And this is Inzaghi. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Puskas. Puskas is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the... Oh, what has happened here? He's having a shot! അയ്യോ, എനിക്ക് ടോട്ടി എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നൈസറാ. അഡ്മിഷൻ പക്ക അടിപൊളി. ന്യൂഫോളി മാത്രമാണ് ഈ ഇഷ്യൂ. എടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെടാ സിനാനെ, ഞാൻ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കടാ. മായാവി ഒന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വാങ്ങടാ. കുറെ പേരുടെ റിമാൻഡ് ഉള്ളോ. എടാ എനിക്ക് അതിലൊക്കെ അഡ്മിഷനെ മാത്രം വരികയായിരുന്നടാ. സുഖം എന്താ അപ്പോൾ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഫോർ ഓസ്കർ ബെറ്റർ ദാൻ ഡിസ്ട്രോയർ ഇസ് നൈസ് ബ്രോ. ഡിസ്ട്രോയറിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്ട്രോയർ എല്ലാ സമയത്തും എന്താ പറയുക ഇറങ്ങി കളിക്കുക. ഒരേ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ല, എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫെൻസീവിനൊരു പ്രത്യേകത തരും. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ എപ്പം മുന്നോട്ട് കയറി കളിക്കും. എന്നെ വലിയ എന്താ പറയുക ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് കളി തന്നെ. ഡിസ്ട്രോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓടി കളിക്കും. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോക്സിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ബോക്സിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡിഫെൻസീവിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അസമിനി ആഞ്ചർമാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡിഫെൻസ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി. എടാ ഈ ഫുട്ബോളിലെ എന്തെങ്കിലും ബഗ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത മെയിൻ്റനൻസ് ശരിയാവൂടാ. അടുത്ത മെയിൻ്റനൻസിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ആക്കി തരൂടാ, മനസ്സിലായോ? ജിക്ക് ചാൻസിൽ കിട്ടി. ജോസഫ് ആര് കിട്ടിക്ക്? ജിക്കനാ ജിക്കനെ കിട്ടിയേ? അല്ലേ സിനാം ബ്രോ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ ഏത് ബ്രൗസറിലേക്കാണ് പോകണം നോക്കുക. ഏത് ബ്രൗസറിലേക്കാണ് അവസാനം അങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടാം. ബ്രോ ഇപ്പോൾ വന്ന ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഏതാ? ഞാൻ നോക്കിയില്ലടാ, ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാ പറയാം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ എപ്പിക്കും കാര്യമില്ല, പുതിയ ഫോട്ടോ ഞാൻ അധികം നോക്കാറില്ല. And it's Michel Platini.
Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Roberto Carlos. He's a sharp little ball here. They'll want to make the most of this turnover. And the pass is intercepted. Vieira. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Ambitious ball here. Look at the space here. എടാ Oh, he's brought him down. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറയണേ, ഇതൊന്നും ചേട്ടാ കാലിന് ടാക്കിൾ ചെയ്യണേ. Present their opponents with the അത്രയും വലിയ ബോൾ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് പോയി കാലിന് ടാക്കിൾ ചെയ്തേക്കടാ. പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടാക്കിളിങ് സ്കില്ല് കൊടുത്തേക്കണേ. significant moments of the ഒരു game. മൂഞ്ച അപ്ഡേറ്റ് മോനെ. റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്ത പോരായിരുന്നാ. What a save from Peter Schmeichel. അത് സോൾവ് ആകൂല, എനിക്ക് വയ്യ മതി ബ്രോ. ഈ ഫുട്ബോൾ ബിക്കമിങ് P2W ഗെയിം. അതെ യെസ് ബ്രോ. ന്യൂസ് വൈസ് ജോക്സർ. എടാ പറയാത്തില്ലടാ, ചിലയാൾക്ക് ഭയങ്കര വയസ്സാടാ. Very tall targets to pick out from this corner. Rooney tries to clear. Mateus. ചിലയാൾക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ആള്. പുറത്താക്കി. എടാ സ്റ്റിൽ ലാംഗ്വേജ് മാച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് എടാ സൈറ്റിൽ ലാംഗ്വേജ് മാച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ക്. എടാ ഒന്ന് സിനാം ബ്രോ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് അത് നോക്കടാ, അങ്ങനെ നോക്കി നോക്ക്. ഇതിന്റെ റീജിയൻ ഇന്ത്യ ആയാലും A reprieve for the time being. Oh, great feat that. Now there's a fine ball. Impressive jump. And a neat finish. എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഒബാബയൊക്കെ ഗോളായി. Well, you Bueno, can para see nada. what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly Hollada. pumped and ready to go again. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. You felt it was coming. 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Michel Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Mbappe. Looking for the run. Shot could be on. Mbappe! കൊള്ളാം. And that's a tiny finish. We thought they were done, but never എടാ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലടാ, so precise. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബട്ടൺ അല്ല. എനിക്ക് സൈറ്റിൽ തന്നെ റീജിയൻ എന്താ പറയാ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. എടാ ഇത് അനാവശ്യമാണ്. എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമല്ല പറയണേ. No time remaining. സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ തന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. And he is dashing away. And Puskas! Oh, that was a brilliant save. ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണിച്ചാലേ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. എടാ നീ എനിക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇമേജ് ഏത് ബ്രൗസറിലേക്കാണ് പോണേ? ക്രോമിലേക്കാണോ പോണേ? ഞാൻ ക്രോം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയേക്ക്, അപ്ഡേറ്റ് ആക്ക്. They've played it short. Now it's Gattuso. Oh, there's the shot! They huffed and they puffed, but that will be that. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of... എടാ കൊരാമിന് സൈറ്റിലേക്ക് പോകണ, അത് ഓപ്പണാ ആപ്പ് ഏതാണ്? How would you sum up what we've witnessed, Jim? നമ്മള് നോർമലി ആ ലിങ്ക് തൊട്ടിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു എന്താ പറയാ ക്രോം പോലത്തെ ഒരു ആപ്പിലേക്കല്ലേ പോണേ. Result in my ആ ആപ്പ് ഏതാണ്? കൊരാമിന് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാന്ന് എനക്കും അറിയാ.
അത് തൊടുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആവൂലേ? ഓപ്പൺ ആവുന്ന ആപ്പ് ഏതാ? ആപ്പൊക്കെ അല്ല. ആപ്പൊക്കെ അല്ലേ? എന്താ ജോസഫ് അങ്ങനാ? നോർമലി അത് ആപ്പിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത്? ജിജിടാ നേഴ്സ്. നമ്മളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നോർമലി അത് ഇതിലേക്കാണ് പോണേ. ഇന്ന് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാ. ഒനാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ 2 ലൈൻ ഉണ്ട്. പേജ് റീസെറ്റ്. നീ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാ. ജോസഫിന് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ജോസഫ് ഇതിൽ എന്നിട്ട് മൂപ്പരോട് അതിൽ ഇതാക്കാൻ പറ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. ഷാൻ ബ്രോ കുറേ ആയി വെയിറ്റ്. എടാ പരമാവധി കയറാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ. ഞാൻ പരമാവധി ഇട്ടരാ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, പരമാവധി നോക്കട്ടാ. ബ്രോ ന്യൂ 8+ അതായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ ബ്രോ. ഇല്ലടാ അക്കൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല. മൊത്തം അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. എടാ നീ SS അയക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കണടാ. സിരാ ബ്രോ നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കടാ. എങ്ങനെയാ വരണുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്ക്. ഞാൻ മോളതാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ജോയിൻ ആയിട്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയക്കതാ. ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. സംഭവം എനിക്ക് സോൾവ് ആക്കി തരാ. സംഭവം അത് അപ്ഡേറ്റിന്റെ ബഗ്ഗോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് സോൾവ് ആക്കി തരാം. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Tries to pass it through. Mbappe receives it in a wide position. Platini! Oh, nice. Marvellous goal! And it's The big names earn their Nerfish bro. Hi bro, hi. Welcome to my stream. have a habit of എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കടാ. നമ്മൾ ലൈവ് കാണും. സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്ക്. hungry for more. അപ്പോൾ Calm, എല്ലാവരും composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated.
എന്ത് And it's Rooney. And he's got the beating of his man. And he's found the way past. It's loose now and they want to get it back. Now it's Eto. എടാ ഞാൻ പറയുന്നേക്കടാ ഇപ്പൊ നിലവിലൊരു ബഗ്ഗു കൊലാബിക്കില്ല. പിന്നെ അത് നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്താ ബഗ് എന്നൊക്കെ തിരിയാത്തത്? അതവിടെ ചോദിക്കണേ. അത് വേറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നിലവില് സൈറ്റിനൊരു ബഗ്ഗും കൊലാബിക്കില്ല. നമ്മളറിവില് നമുക്ക് ഒരു ബഗ്ഗും ഇല്ല. He's had it taken off him. Getting on for a third of the way through the game. And the pass is intercepted. Guti. Oh, this looks sharp. And here's Batistuta. Oh, this is a great position. That's just playing it safe and simple. അതാടൊക്കെ ചെയ്യാത്തത്. ബഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം ബഗ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? എടാ ബഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാര് നോട്ടീസ് തന്നെ പറയൂടാ. നോർമലി അവന്മാര് നോട്ടീസ് തന്നെ പറയും. Which in hindsight was probably just beyond him. Pass is coming off in quick succession here. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. Nesta proves too strong, too smart. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. Platini. Vieira. Oh, he's having a go! It's a carbon copy of the previous miss. ഒരു എസ്എസ്ആണോ പടാ? എനിക്കറിയത്തില്ലടാ. They could have been a bit more greedy and forced the issue. And we have our very first corner. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. നമുക്കൊരു സാധനം നീ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും സാധനം വേണം. നമുക്ക് ഇത് എന്ത് തേങ്ങ വരണം, എന്ത് ഇതാ വരണം തിരിയണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും അത് വേണ്ടേ? അത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്താണ്, എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തരാ? ജോസഫ് ക്ലോൺ ആപ്പിലില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി നോക്കടാ നീ കയറുന്ന സമയത്ത്. ജസ്റ്റ് നീ ഒന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് എടാ SS സ്ക്രീൻഷോട്ടടാ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്താ കാണിക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട്. അതിൽ എൻ്റെ മറ്റേ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അതിൽ എന്നാ മെസ്സേജ് വരണം, എങ്ങനെയാ വരണമെന്നുള്ളത് മാത്രം മതി. എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ചോർന്നത് നീ നോക്കിയാൽ വേണ്ട. അതിൽ ഇനി ഒന്ന് മറ്റു പറയാ വള്ള വര വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Puskás. Vieira. Nesta. Is a perfect combination of brain and brawn. And it's Michel Platini. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a sharp pass. Well, that looks a decent ball. Seedorf. And it's Michel Platini. Now it's Bojan. Tries to play it through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Stood up well to him there. Guti. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. Platini! It's run loose. Who's going to get there? അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ല. ഇത്ര ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ തട്ടിയേക്കണത്. ആരാ ഗോൾ കീപ്പറാ? Breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Real chance. Can he finish?
Well എത്ര taken ചാൻസ് goal. എന്നറിയോ? And with the match slipping away, they have hauled ടാക്കിൾ themselves ചെയ്യാൻ വേണ്ടി off the എത്തി, നമുക്ക് ടാക്കിൾ canvas. വന്നില്ല. അതാണ് ഇതൊരു ബട്ടൺ ടച്ച് ആണ് സെമിസിലെ പ്രശ്നം. Finish sumptuous. ടാക്കിൾ അമർത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ആയി പോണടാ. Maybe in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He has a look out, അടാ. and he's quick to snatch it back. And it's Vieira. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Vieira. Seedorf. Just 5 minutes remaining now. Now it's Puskas. Well, there's a probing ball. Platini. And no, he's seen through all of that. വരാനേ അതാ കുത്തടാ അതൊക്കെ. Maybe both sides just going to have to settle for the draw. ഒന്ന് ഫോൾ ഇല്ലേ? So that's it. അടുത്താളെ ഇരിക്കേ. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. So Jim, how do you reflect on Just a what quick we've seen? reminder today. Yeah, this ഇന്നലത്തെ looks കളി കണ്ടായിരുന്നോ like ജോസഫേ? outcome, but we've had a good ഞാൻ variety പഞ്ചാബിന്റെ in this ടെലിവിഷനിൽ game, കളി കണ്ടായിരുന്നതാ. despite it being anticlimactic. ഇവിടെ അടുത്തതിന് ആര്? കേറിക്കോ നമ്മള് കേറിക്കോ. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. പഞ്ചാബ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു അവനത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടൻ കരുണായർ 2 ക്യാച്ച് മിസ്സാക്കിയേക്കടാ. 2 ക്യാച്ചല്ലേ മിസ്സാക്കിയേക്കട, 2 ക്യാച്ച് ഒറ്റയടിക്ക്. കേറിക്കോ. ആ ചെക്കൻ ഏതാണ് അടി? 15 വയസ്സുള്ള ചെക്കനൊക്കെ അടിച്ച അടി. അപ്പോ 6 ബോൾ 5 സിക്സ് ഒക്കെ അടിക്കാന്ന് വെച്ചാല് രക്ഷയില്ല മോനെ. പവർ പ്ലേ 116 അതാ ഞാൻ പറയണേ. അത് പഞ്ചാബ് അടിച്ചല്ലേ അവിടെ കൊല്ലന് ചേച്ചാതി കൊല്ലം. ഞാൻ പറ്റും മറ്റൂന് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അടിക്കും. പക്ഷെ നടന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ മൂപ്പര് പോയി. വിശ്രാമിയാണ്. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on.
ഗെയിം പ്ലേ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഗെയിം പ്ലേ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. എന്നാ വക്കുപത്തെ വെൽക്കം വെൽക്കം. Well, if Milson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward, and he's probably one of the better defensive players on the ball. Gung-ho heroics. Passing is crisp and sharp. Can he get on the end of this? Lovely, now then, and he shoots! ഫിൽറ്ററിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടും. ഒരു മിനിറ്റ്. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of വക്കു him വക്കു to വെൽക്കം arrive വെൽക്കം വെൽക്കം. so early. The movement so precise, the finish. അവിടെ പവർ കട്ട് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പവർ കട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാല് രാവിലെ ഒന്നും ഇല്ലടാ, രാത്രിക്ക് ഉണ്ടോ സംശയമാണ്. They produced ഞാന് something out of nothing there. ഒന്നാമത് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാറില്ല. Took for them to convert a defensive അപ്പോൾ situation ഞാൻ into a goal, ഏകദേശം and it's very impressive. എങ്ങനെയാ വക്കു ഇത് പവർ ഡിസ്പ്ലേ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെയോ? So a breakthrough already. ഇപ്പൊ ഓക്കെയോ? Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Good take. Decent chance. Barcelona have a free kick. ഇവിടെ എനിക്ക് ഉറക്കം രാവിലെ തന്നെ അവന്മാർ തുടങ്ങും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പോയിട്ടൊന്നുമില്ലടാ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്ര സമയത്ത് പോയില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ, ഇവരെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. ഒരു വീട്ടിൽ ഏകദേശം 4-5 AC എങ്ങനെയാല് ഈ ചൂട് റണ്ണാന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാ? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ താങ്ങാൻ എന്താ പെരുതി ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? This time surely. ക്ലിയർ ആക്കണ്ട, ക്ലിയർ ആക്കണ്ട, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണ്ട. മൂന്നോട്ടം ഞാൻ ക്ലിയറിന്റെ പാട്ടം കൊടുത്ത് മൂന്നോട്ടം ക്ലിയറിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ പ്ലെയർ മുന്നിൽ വന്നു. Simplicity itself. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter. But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. We're looking at a different game now. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Vieira passes just off അയ്യേ, target. വക്ക് പോയാ? വക്ക് ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോ പറയുന്നത്. നന്നായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂട്? എന്താ പറയാ, വിയർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒലിക്ക. ചൂട് മരണ ചൂടാ. ആ സത്യം, ഹൗസല്ല, ഓവനാണ്, ഓവൻ. എൻ്റെ മോനെ.
ഒരു രക്ഷയില്ലടാ ഇത്. എന്താ പറയാ, AC പോലും റണ്ണാനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇല്ല. AC പോലും റണ്ണാനുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാനാ? നോർമലി AC റണ്ണാണ്ട് ഇവിടെ AC പോലും റണ്ണാണില്ല രാത്രിക്ക്. ഇവിടെ ചൂടുകാടെ 2 ടൈം മുന്നേ അവധി കൊടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 34-35 ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒക്കെ 37-39 ചൂടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 12 ഉള്ളൂ. ഇനി ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൂട് കൂടും. ഇതെന്ന് പറയാ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചൂട് മരണ ചൂടടാ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചൂടുണ്ടായില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായാലും അതെ മേടിച്ചു എൻ്റെ മോനെ. ഇത് വിയർത്തിട്ട് ഒലിക്കാടാ. മേലും പുറമൊക്കെ ചൊറിയണ്. ഇത് ഈ ചൂട് എന്താ പറയാ, ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചാൽ പക്ക ഊമ്പിയ ക്ലൈമറ്റ് സത്യം പറയാലോ. ഈ സമയം നീ ഇന്ന് ചെന്നൈയിലാണോ കളി? ജോസഫെ മുംബൈനെ അലക്കിയല്ല നമ്മള്. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Goes for a shot! Well, that is commitment to the cause. പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റില്ല, വീട്ടിലിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പുറത്തിറങ്ങിയൊക്കെ എഴുതും. We have our very first corner. And that should get the job done. Corner number 2 then. ഇതെന്ത് അടിക്കാനേ? അത് സംഭവടാ. Roberto Carlos plays it short. Thuram. That's a really buccaneering run he's making. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Looking to play him in. Chips it through. Shot could be on. Dani Olmo! Goal! Barcelona! That is lovely. Finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Aims beyond the defence. It's Rooney! ഓ റൂണി, No mistake. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വരസ വ്യവസ്ഥ ഉറക്കി. എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോടാ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ടി വിയിൽ പറയാ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ കളി. The finish sumptuous. Yeah, when you're... എന്ത്? And that was struck with genuine force. Nothing wrong with the idea. Inches away. Almost half an hour in now. And it's Seedorf. Now this could be a chance. And the shot! അതാ ഞാൻ പറയണേ, CSKയുടെ കളി ചെന്നൈയിലല്ലേ. ചെന്നൈയിൽ പറഞ്ഞ ചൂടൊന്നുമില്ല. Borussia Dortmund have their third corner. ചെന്നൈയിലെ കളി നോക്കി ഉച്ചക്കല്ലേ കളിക്കണേ. എത്ര 3:30? And the chances keep on coming. They're awarded another corner.
So their fourth quarter of the game. ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് കിട്ടണേ എന്നിട്ട് 80+ അടിച്ച് സെറ്റ് സത്യം. GTനെ പറ്റില്ല കളിക്കടേ. GT പവർ പ്ലേയിൽ പക്ക ഷോക്കാണല്ല. നമ്മളെയും കാട്ടി ഷോക്കാണല്ലോ GT. No, just not quite. He plays one through. Osimhen. No foul, says the referee. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's picked his way through. Judge! രസം. നല്ല റൺ റേറ്റിൽ വിന്നാവണം സത്യം. ഇപ്പൊ പ്ലസ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് തന്നെയല്ലേ മേടിക്കാത്തില്ലല്ലോ. The certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Borussia Dortmund leading now. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Mbappe! He's done very well to get to that. മാലിനി വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തോണ്ട് സംഭവം അതുപോലെ Possibly the last play of the half. എൻ്റെ പൊന്നെ അതാണ് മാച്ചടാ. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റൺ ചേസ് അല്ലത്. ഇതുവരെ ആരും 260 റണ്ണൊന്നും 262 റണ്ണൊന്നും ഇതുവരെ ആരും ചേസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ IPL. ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത്? And the goalkeeper's got a good palm to that. And for the first half, that is that. ഇന്നത്തെ 2 മാച്ചും കൊള്ളായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ 2 മാച്ചും അടിപൊളിയായിരുന്നു. They really said that. They are now the ones in the driving seat. And all of a sudden things are looking pretty rosy. ഹായ് ബ്രോ 1vs ഉണ്ടോടാ? കളിക്കാടാ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. Really has had a bit of everything. Two sides. നിങ്ങള് പരമാവധി സബ് ചെയ്യാത്തിട്ട് സബ് ആക്കടാ. GP കോച്ച് സ്പേസ് കിട്ടണില്ല. GP കോച്ചാണത്. Dortmund leading, but ഇത് GP കോച്ച് എടുത്ത് കളിപ്പിക്കണേ. scoreline. അത് ഇതിനു മുമ്പ് BBK 202 ചീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാടാ. നീ അവര് ഓപ്പണിങ് തന്നെ പൊളിച്ചടക്കിയടാ. This again. ഓപ്പണിങ് തന്നെ 6 ഓവറിൽ 116 റൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോക്കിയ അവസ്ഥ. Zanetti. അത് നമ്മളെ ചെന്നൈ ആയിരിക്കണം. Ferdinand. എപ്പോഴേ മുക്കി തൂറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയോ? Possession here. അല്ലേ ജോസഫേ? Leicester did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that defending is unapologetically persistent. 262 റണ്ണ് 260 റണ്ണ് എന്നെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഗെയ്ക്വാദിന്റെ ബോധം പോകും. Engages. ഗെയ്ക്വാദിന്റെ ബോധം പോകും. മുട്ടി ആറാത്തല മുട്ടിലേക്ക്. അതിന്റെ കളി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി മര്യാദക്ക് അടിച്ചേ That's a ഓന്. smashing touch. He's having a shot. And that would have been some goal. Platini can really show some outlandish skill. ഇവിടെ സ്കോർ അടിക്കാടാ. കാണിക്കടാ. Obviously refreshing. DSCക്ക് റബാഡ ഇഞ്ചുറി ആയി. Seventh corner. DSCക്ക് റബാഡ ഇഞ്ചുറി ആയി. അതാ നെഗറ്റീവ് ആയത് സത്യം. അല്ലടാ ചിന്തിച്ചോക്കി. കരുണാർ 2 ക്യാച്ചിലെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്കണേ. അതും എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാച്ച്. Now the chance to go. വെറും 35 റണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോ. It's Rooney. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Thuram makes the interception. Puskas. He might be in here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Good ball, good take. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now, this could be a chance.
Well, it's definitely the right attitude and that എനിക്ക് ആ ഗെയ്ക്വാറിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എടുത്തിട്ട് എറിയാൻ തോന്നണ ഞാൻ സത്യം പറയാലോ. you know the interest value in this game. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടാ, ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഗെയ്ക്വാറൊന്നും എന്താ പറയാ, മൂപ്പരൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് നൈസ് കളിയായിരുന്നു അറിയോ. ഇപ്പം മരണം മുട്ടലെന്ന് വെച്ചാൽ മരണം മുട്ടലടാ. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just... Decent chance! Oh, he's brought him down and it is ബാഡ് a ലക്ക്. penalty. കേരള ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളങ്കൈ ഇഞ്ചുറിയാണ്. എന്നാണ് കരണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളങ്കൈ ഇഞ്ചുറിയാണ്, വിത്ത് ബാൻഡേജ് ആണ്. Disappointing. അതെ Very മനസ്സിലായി. disappointing. He knew what he was doing as the... കുറെ ഞാൻ ഫോട്ടോ പെട്ടെക്കണം. നോക്കാം. Drama over the penalty spot. And that's one back. Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. The goal scorer for Barcelona after 77 minutes is number 10, Johan Cruyff. Barcelona cut their deficits and look raring to go again. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Puskás. Mbappe, he is onto this. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Osimhen. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. And here's Shevchenko. There will be Ball 3 has minutes bounced added loose now. time. Now it's Puskás. Oh, they could break here. Puskás makes a dash for it. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And time Super. is up. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എനിക്ക് 3 മാസമായിട്ട് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ബ്രോ. എടാ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാടാ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. Taking in the accolades, having നോക്കട്ടെ സംബന്ധം തിരിയട്ടത്. A little lost today. Please look at the Well, screen from for behind, Jim, information that on is how to some find win, your isn't way it? around Well, what this we've stadium. seen is a team that refuses to accept the game might have just got away from them. They stayed true to their style and turned this right on its head. This is a tremendous win. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. എടാ ഇത് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റിലേക്കല്ലേ പോണേ? Game account linked cannot be linked different Konami IDs in game account linked to the Konami ID on linked to different Konami ID in future. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിനാനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കൊനാമിൻ്റെ ഇത് കയറിയിട്ട് എന്താ പറയാ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ട് റെക്കോർഡാക്കടാ. തനുസേ മുത്തേ വെൽക്കും മറന്നില്ല ഇവിടെ വറക്കാൻ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ടേ സിനാനെ ജസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഈ പേജ് വരെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിടറാം. ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന വരെയുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ്. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോ. തനോസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? ഇവിടെ കാണാറില്ല.
എന്നെ കാണാറില്ല. മുടിയും താടിയൊക്കെ മുറിക്കണം. എടാ ഫ്രളിയുള്ളവർ കയറിക്കേ. ഒരാൾ 30 അടിച്ച് പുള്ളി അറിയില്ല ആര്. ആരടാ? ഹേ ഞാൻ ഷോബോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായുള്ളടാ. ഇത് സംഭവം എന്താ മൂപ്പരെ കാണാത്തെ? ഇത് ആരുമില്ല. മായാവി ഇനി ഒന്നുകൂടെ കയറിയേ. കേബിള് സെറ്റ് ആകട്ടെ. ബിസി വിത്ത് എക്സാം ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. 30K എങ്ങനാ? 30K എങ്ങനാ? ഗെയിം പ്ലേ കുറേ ശരിയാക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ മായാവി കയറ. ആ വളരെ വന്ന് ഡാർക്ക് ഗോഡ് ഗെയിം ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. 30K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞേക്കണേ. എടാ ഇത് സംഭവമില്ലേ? നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോമില്ലേ, ഈ ജസ്റ്റ് ക്രോം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കടാ. ഇത് നീ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടാണോ? ഞാനെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ടാണോ? സംഭവം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയണേ. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. ഇത് എനിക്ക് ലിങ്ക് ആക്കണം എന്നല്ലേ ഈ പറയണേ? This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run. One minute, bro. Now it's Puskas. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Lopez. Nicely aimed pass. Cole. Takes the shot! Oh, crossbar! Oh, and that one's done no damage in the end.
എടാ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോം അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോം അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയേ. And it's Stoichkov. Rooney. Now it's Puskas. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's managed to get rid. That's good running with the ball. Rooney showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Driving on and makes Latini! A collective. അതെ അത് ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടട സിനാനെ. ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇത് എന്തോ പറയാ നീ അതില് എനിക്കൊരു സാധനം കാണിച്ചത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഈ കളിയിട്ടാ എനിക്കൊരു സാധനം കാണിച്ചില്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്ക്. Milan have the chance to go the other way. Just more than 15 minutes till half-time. Now that's well seen too. That's a lovely, neat pass. Now it's Rooney. Platini. Can he get it through? And the shot! Oh, nice goal. Borussia Dortmund! നോക്കാം. അത് ശരിയല്ല. ഞാൻ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യം കാണിച്ചില്ല. നോക്കട്ടെ. അതങ്ങനെ കാണിക്കണേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആക്കണമല്ലോ. Executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And pushed out! അയ്യേ. Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. That's destined for the flank. Crossed into the box. Couldn't quite control it. Yeah, some good movement. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണ സിനാനെ. ഈ കളി ഒന്ന് കേട്ടെ. Borussia Dortmund have their second corner now. എന്ത് സംഭവം? അങ്ങനെ അടിപൊളി സംഭവം അത്. They've played it short, and this is Puskas. Quality ball. It's a pretty loose pass. And for the first half, that is that. മുഖത്ത് നോർമലാണോ? എനിക്ക് മാത്രം എന്തെങ്ങനെ മുഖത്ത് ഇത് നോർമലാണോ? നോക്കട്ടെ. Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. അതങ്ങനെയല്ലേ മായാവ് ലിങ്കാക്കാൻ പറ്റൂടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ലിങ്കാക്കാം? ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആപ്പ് വയ്യല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ലിങ്കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Back on the way then. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. ന്യൂ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ കൊനാമി സൈറ്റിൽ കയറി ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ആ അങ്ങനെ ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? കൊനാമി ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതാ? ചെക്ക് ചെയ്തോ. അങ്ങനെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യല്ലേ കുട്ടിയില്ലേ? അങ്ങനെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യല്ലേ മുത്തേ? അങ്ങനെ ചെയ്ത വേഗം പൊട്ടൂലേ? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack.
And this is Stoichkov. That's exactly what they need to keep. ഒരു മിനിറ്റ് സിനാനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടടാ Eventually, കാണിച്ചു തരാം. little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Stoichkov! വലിച്ചതാ നോക്കുമ്പോ നിന്നുപോയി. Stoichkov! A finish right from the top draw. They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And here's Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Totti. And Fermin. He's had a fair tumble under that challenge. Pass somewhat off target. And this is Rooney. Thuram clears without hesitation. Vieira. Rooney. Neither of these two want to come off second best. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Just 5 minutes left. That ball looks a good one. Goes for a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Platini. Roberto Carlos. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And here's Mbappe. How they wanted to win. They did everything to win. But time ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ has been കാണിച്ചു ഒന്ന് a വെയിറ്റ് ആക്കാം. draw and a highly unpredictable one. Fair share of നമ്മള് മൈക്കോനാമിൻ്റെ എടുത്താൽ ഇതില് രജിസ്റ്റർ കൊനാമി ഐഡി ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് കൊടുക്കണേ. ദാമമായിട്ട് ജീജടാ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം വിത്ത് ഇമെയിൽ.
ഇഷ്ടം പോലെ വെയിലടിട്ടാ. എടാ എൻ്റെ ജിമെയിലല്ലടാ അതിൽ, അത് കമ്പനി ജിമെയിലടാ. അത് കമ്പനി ജിമെയിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും. എടാ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലടാ. മനസ്സിലായോ? കുറേ കമ്പനി ജിമെയിലാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം വീഡിയോ ലാപ്പിൻ്റെ അല്ലേ? 100%. ഇർഫാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഈ 100% സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നതിന് മാറിയില്ല. ഇത് ഈ ഒരു ബഗ് മാത്രമേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഇതിലാരെ. എടാ മാച്ചപ്പ് ഇടണോടാ, മാച്ചപ്പ് ഇടണം. ആവശ്യത്തിന് മാച്ചപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാച്ചപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ പാസിൽ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തണ്ടാ. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ടച്ചാ വിളിക്കാൻ ഞാൻ കളിക്കാറ്. ഞാൻ ഇന്ന് 3-4 ദിവസമായിട്ടാണ് വിച്ചപ്പള്ളിലേക്ക് മാറിയത്. എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇനി അവസ്ഥ. പൊതുവെ വൈഫൈ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ശരിയാവേണ്ടതാടാ. മനസ്സിലായാ? ഇതാവോ? കാര്യം ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ മാച്ചപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മാച്ചപ്പ് നന്ന അനങ്ങണില്ല. അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക. മാച്ചപ്പാണ്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ആ ബോള് എൻ്റെ പ്ലെയറിനെ കൺവേർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എൻ്റെ പ്ലെയറിനെ റിസീവ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ ബോൾ പോണേ. അപ്പോൾ നീ എന്താക്കണം, അവിടെ നീ ഡാഷ് നോക്കിയിട്ട് പ്ലെയറെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കണം. അണ്ണാ ഫ്രണ്ട് ആക്കും. അവിടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാനും മാച്ചപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ മാച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ മൂഞ്ചി.
മാച്ചപ്പ് മാച്ചപ്പ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്താ പറയുക കുറേ മൂഞ്ചി. ആവശ്യത്തിന് മാച്ചപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇത് നോക്കണം എന്താ പറയുക പ്രഷർ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇതെടുക്കുമ്പം എക്സ്ട്രാസ് എടുക്കുമ്പം ഗെയിം സെറ്റിങ്സ് സപ്പോർട്ട് ഡാറ്റ ലിങ്ക് വ്യൂ ലിങ്ക് ഡാറ്റ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും അനങ്ങണില്ലടാ. ഇത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ലിങ്ക് ആകാത്തൊരു ക്രിയേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കേണ്ടത്. നോക്കട്ടെ ശരിയാണെന്നില്ലടാ. ഒക്കെ ശരിയാവും. നീ തൽക്കാലം എന്താ പറയുക ലിങ്ക് ആക്കാണ്ട് കളിക്ക് ബ്രോ. എനിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ വിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ. മുഹമ്മദ് സിനാന നീ ഒന്ന് എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് പുതിയ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആക്കടാ. നീ ക്രോമിൽ പോവാ. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയില്ലേ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ക്രോം എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ക്രോം എടുക്കുക. ക്രോം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അടിക്കുക കൊനാമി ഐ ഡി ലോഗിൻ അടിക്കുക. കൊനാമി ഐ ഡി ലോഗിൻ അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം വരും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് മെയ് കൊനാമി എടുക്കുക. മെയ് കൊനാമി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതാക്കിയോണ്ടാണേ. മെയ് കൊനാമി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ ഉണ്ടാവും. രജിസ്റ്റർ കൊനാമി ഐ ഡി ഉണ്ടാവും. ഇനി രജിസ്റ്റർ ടു കൊനാമി ഐ ഡി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഇതെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചെടുത്ത് നീ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്ക്. ഐ ഡി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടേ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇനി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് ക്രോമിൽ പോയി ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ക്രോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊനാമി ഐ ഡി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും. ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക രജിസ്റ്റർ ടു കൊനാമി ഐ ഡി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇമെയിൽ വെച്ചൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ആക്കടാ. അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്ലിയുള്ളവരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ബ്രോ ഏജ് വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ബ്രോക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് തന്നില്ലേ അതിലെ രണ്ടിലെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആക്കിയപോലെ നീ കൊടുത്താ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണേ. കേറിക്കോ. ഇന്നലെ വെള്ളം കുടിച്ചേ.
എടാ 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 എന്ത് ചെയ്യാനാ പഠിച്ചോനെ എന്റെ ക്രോമിലെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണേ ഇനി ആപ്പിൽ നിന്നാണ് നോക്കണേ ആപ്പിൽ കയറ്റിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ജസ്റ്റ് ക്രോമിൽ കയറ്റിട്ടാണ് നോക്കണേ എങ്ങനെയാ നോക്കണേ ഇപ്പോ മെയ്ക്കൊനാമി നെറ്റ് Welcome to those Konami who netto. have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. മെയ്ക്കൊനാമി നെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ജസ്റ്റ് ക്രോം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കടാ Beglin has joined me. ഈ ക്രോം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയിട്ട് വേറെ ആപ്പ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We are just getting started. A good-looking ball. Oh, some astute defending there. Robertson did well to emerge with the ball. He's gone for goal, and he's there to get it away. Platini, and he's let fly. Gave it a go. ബ്രോ ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് പോയി വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിക്കാനൊക്കെ അക്കൗണ്ട് പോടാ എടാ അത് ലോഗിൻ ആവൂടാ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോം ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കടാ എന്നിട്ട് വേറെ ആപ്പ് വെച്ച് നോക്ക് No goals as yet. Borussia Dortmund ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Nesta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Has a look and plays it forward. Now it's Rooney. That ball looks a good one. പറയാ പോരെ And the keeper has മൈനാടി പൊടിക്ക് അതിനാമീ വലത്തേക്കാല് Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rooney. Khan plays it without any എന്താ മൂത്തേ the breakaway. Baron. Messi. That's a super give and go. And it's Messi. Oh, that's fabulous. He slings it in. Last-ditch defending, but that'll do. Borussia Dortmund have it back and can go again. Mbappe with the foul. എടാ അക്കൗണ്ട് പോവാൻ ചാൻസില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ചാൻസ് ഉണ്ടടാ Messi. കൊനാമി ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ Thuram. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. So still we are where we began. It's 0-0. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. That pass has been well intercepted. They've got to be quick moving this forward. And it's Baron. And that has left him in a heap. കൊനാമി He's been bundled over, that is a foul. And the referee has shown him a yellow card. യെല്ലോ കാർഡ് So the last big chance perhaps before half-time. And a great opportunity to open the മെസ്സി scoring here. മെസ്സി Messi! Messi! From another planet! Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such spectacular style. I can tell you it certainly made one man's job a lot easier in this half-time break. എൻ്റെ പൊന്നെ അതങ്ങനെ പിടിച്ചു The വെച്ചേ beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. Milan have fired themselves in front. Well, I think the managers are going to have... That's pretty clear, it is a foul.
And he's going to have his name taken. റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഫൂളല്ലത്. Disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Perhaps the final meaningful act of the first half. Well, I think they could do with making this count, especially from here. Roberto Six. Carlos! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but Hello, just the bro. one goal. Said hi, It's still hi, hi, anybody's hi. game here. We are glad to inform you that Borussia today's Dortmund matchday come in programs at are available half-time from on the stands wrong end located by of the a gates. 1-0 I'm scoreline. sure they will make fine souvenirs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity. Oh, shooting chance! It's a goal! A 2-goal lead, and they're firmly in control. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Milan are doing very nicely, thank you. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. He's picked his way through. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Rooney. They've got to make this nice and quick. This looks promising. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Robertson, almost an hour gone. It's Eto'o! And a terrific save from the keeper. Eto'o really must be thinking what he has to do to score there. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, good. A header! Oh, what has happened here? And again! (3-0), and things are starting to look awfully cosy. Rafael Varane. And it's Roberto Carlos. Looking for the run. Oh, that's wonderful alertness. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And he's managed to get free. And he was alert to it. And this is Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. They'll want to make the most of this turnover. എന്ത് Bergkamp. വേണ്ടടാ. Well, they can at least make a fight of it, even if it's just a Then the goal. Kyogan The lift it Sutara. would give would be huge, no matter what the end result is. He's found a way through. അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് മാസലായിട്ടാണ് വർക്കാണില്ല. ഞാനിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസലായിട്ടാണേ വരുള്ളൂ. ഇസി കാണിച്ചില്ല. ഞാനിടുമ്പോൾ ഫുള്ള് മാസലായിട്ടാണ്. Substitutions taking place. എങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്താലും മാസലുണ്ട്. A moment to Artist try and member, place the cherry on the cake. Artemis ബ്രോ വെൽക്കം. Gets his ഇവിടെ head on പോകുമ്പോൾ it. Yes! His utter joy. He engages with absolute happiness. He knows it's taken a big and very kind deflection. Advanced but he കുറച്ച് is പ്രശ്നടാ. finding it nonetheless.
Things looking so easy, almost too easy here. Added minute has been indicated. Aimed beyond the defence. And it's Rooney. Seedorf. Turan. സോഫ്റ്റാണോ? And they win it back again. ഏതാ ബെറ്റർ, അഡ്വഞ്ചർ സ്മാർട്ട് ഈസി? സ്മാർട്ടാ. Borussia Dortmund have very little in the way of excuses. പ്ലെയർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ച്വൽ ഡാഷ് സേപ്പ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് അത് അടങ്ങാറാ. മതി പറ്റിനെ മാറ്റാം. So Jim, how do you reflect on what we've seen? സ്മാർട്ട് ശീലല്ല അതുപോലെ. ഞാന് ടച്ച് വിളിക്കല്ലടാ ഫസിയെ. ഇത് കളിച്ച് പഠിക്കണയാ, ബട്ടൺ കളിച്ച് പഠിക്കണത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ തോക്കണേ. സിഗീബും ലാസ്റ്റ് എപ്പിക്കാരെ കിട്ടിയത് സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ജിജിടാ ന്യൂസ് ഗെയിം. ഞാന് വെച്ചപ്പടാ കളിക്കുന്ന എന്ത് കൊന്നല്ല നീ അല്ലേ? ടച്ചാപ്പിലേക്ക് കളിക്കുന്ന ഞാൻ വൃക്ഷപ്പാടിലേക്ക് മാറി. അതാ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ വെറുതില്ല. അപ്പൊ കളിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക. സെറ്റാക്കി വൃക്ഷപ്പാടാണ് നല്ലത്. അത് സെറ്റാക്കണ്ട്. ഞാൻ പരമാവധി നോക്കണ്ടടാ. പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയാ, ഡിഫെൻസീവ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വേറൊന്നുമില്ല. ബാക്കി അത് ഷോക്ക്. അറ്റാക്കിങ് ഓക്കെയാടാ, പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് ശരിയാണില്ല. ഡിഫെൻസീവ് മാച്ചപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാച്ചപ്പ് മര്യാദക്ക് വർക്കാണില്ല. ഡാഷ് ആക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ മര്യാദക്ക് വർക്കാണില്ല. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റെഡിയാവും. നോക്കാം. അതെങ്ങനെ ഏതാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy Caicedo really is the definition of the word tireless. One of the best defensive midfielders around, and he does have a constant desire to get forward and contribute to the attack. He can add some energy and dynamism. Oh, nice. Goal! Borussia Dortmund! And it's Axel Pessler Dortmund who take the lead. മുട്ടാരിട്ടോ തങ്കൻ. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. I doubt very much that this was in the script. Silvestre making good progress. Now it's Rooney. That is great defending, so alert. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Platini looking to be a menace in the final third. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Roberto Carlos, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Lampard, that has not gone well. And here's Platini, back they go. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ മസിഹേ, അനക്ക് അതിന്റെ ഡിഫൻസീവ് ടിപ്സ് തീരടില്ലടാ.
Now it's Puskos. അറ്റാക്കിങ് പിന്നെയും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് Well, that was കുറച്ച് well positioned and well pinched. They can't പ്രഷർ hit അമർത്തി with കൊടുത്താൽ their മാത്രം മതി. backs to അല്ലെങ്കിൽ എന്താ goal. പറയുക, മാച്ചപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ Nesta. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണോ? It's Seedorf. And it's Michel Platini. Laid out to the left flank. Roberto Carlos delivers. Howson getting this one clear. But they've got it again. നമുക്ക് കളിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് കുറേ ആയി കളിച്ചിട്ട് കേട്ട് കളിക്കാം. ഇപ്പോ പഠിക്കണത് അത്രക്ക് നല്ല ഐഡിയ അല്ല, ഗെയിമിൽ മാറിയല്ലുള്ളൂ. അതെ, ഞാൻ പ്രഷർ സ്റ്റൈലാണ്, എനിക്ക് അതാ സെറ്റായത്. പക്ഷെ എനിക്ക് മാച്ചപ്പ് മോശമില്ലാണ്ട് തോന്നി കേട്ടോ. സ്മാർട്ട് മതി. മറ്റേതിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചോപ്റ്റോണൊക്കെ ചോപ്റ്റോണ വരുന്നത്, മാസലെട്ടും വരുന്നില്ല. ഞാൻ ടച്ച് ആംബ്ലിക്കിലിടുമ്പോൾ മാസലെട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. And that's definitely not his best. Played out wide. And Puskos! ഏയ് അത് ശീലമാകട്ടെ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? I'm really impressed. മതി, കളിച്ച് ശീലമായിക്കോളൂ അല്ലേ To intercept ഡിഫൻസ് that. ഒക്കെ. That's how they're going to make things happen. അടിക്കും മുത്തുമണി. Well, that is one way to stop him. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And this is Rooney. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. അടിപൊളി. Can he finish? Oh, good finish. നൈസറാ, നൈസ് ഷോട്ട്. അമ്പു He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. ഫുഡ് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നെ. We've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. The whistle's gone. മായാവി പ്രഷർ സ്റ്റൈലാണോ? First half. ഞാൻ പ്രഷർ സ്റ്റൈൽ നോക്കിയടാ, പക്ഷെ പ്രഷർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ഇതാക്കണേ? പ്രഷർ സ്റ്റൈൽ വിളിച്ച് വലിക്കുക. So late and so potentially destructive. That certainly seems to അല്ല, നോർമലി സാധാ ടച്ച് മാത്രമാണോ? An even more ambitious approach in this second half, Peter, with control. മാച്ചപ്പിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. ഈ നോർമലി പ്രഷർ സ്റ്റൈൽ വിളിച്ച നോർമലി മാച്ചപ്പ് ആവും അത്. so far. So straight into the second half. ഇത് മാച്ചപ്പാണ്. ഈ സാധനം പ്രഷർ സ്റ്റൈൽ പിടിച്ച് വെച്ചാൽ മാച്ചപ്പാണ്. Options for movement. Chance to deliver. And he's there to clear it. Rooney Yeah, they were looking for a counter-attack. knocks it into space. Platini. Neither of these two want to come off second best. And here's Roberto Carlos. And here's Mbappe. Rijkaard. Silvestre. Lampard. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. Shapes to shoot! 2 സെക്കൻഡാ.
പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ മാച്ചപ്പ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടത്തുള്ളൂ. മിക്ക ടീമും മാച്ചപ്പ് ഇട്ടാലും അതാണ് നടക്കാറില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. And we have our അപ്പോൾ very നമ്മൾ first goal. പരമാവധി പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കണം, അതേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പുതിയ ഗെയിം പ്ലേയിൽ. പ്രഷർ മസ്റ്റ്. They've played it short. Seedorf, he is onto this. പക്ഷെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കണ്ട. And they've got a throw. ഇർഫാൻ ഓക്കെ ആണ്, ഹൈ. ഇർഫാൻ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Rooney, oh, he's played it in low. ഓ, നൈസ് ഫിനിഷിംഗ്. Big relief, it just needed better contact. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Silvesh. He's picked his way through. He's rising. പുതിയ ക്രൈം വാച്ചാണത്. Boom, header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Rooney going face to face with his great ഇന്നലെ rival. ഫസി അടുത്ത കയറി, നമുക്ക് ഫസീലിന് കളിച്ചു Zola നോക്കാം. gets on his ഞാൻ bike and നോക്കാം, on the ഇന്ന് move. കുറെ ശരിയാവില്ല എന്നറിയില്ല. He came in hard, very hard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Zola. He's a sharp little ball here. Seedorf. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Platini. He's having a hit. അത് സംഭവം. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം വെൽക്കം. He's decidedly lacking. ഷാഫിക്ക Well, he was ബ്രോ going to take വെൽക്കം something a ശ്രീ. bit special from there, and that wasn't it. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണാ? കുറേല കണ്ടിട്ട്. Oh, no ഞാനും joy കുറേയായി this time. വന്നിട്ടില്ലേ ഇത്. പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. And he's there to retrieve it. Leading by 2, and the Zola! Another one of football's and how moments. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. Turan, the man synonymous with solidity. He's going to be disappointed with that. Lampard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to വൺ ടച്ച് പാസ് ഉണ്ടാലും വർക്കാവൂല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് വർക്കാവാറില്ല. ഇവന്മാർ എന്താവോ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യമല്ല പുതിയ ഗെയിം. എൻ്റെ ശശാവിളിക്കലുണ്ടല്ല ഫസിയെ, ഡിഫൻസ് നോക്കി നിൽക്കടാ. അത്രക്ക് പറയാ സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കുക. പോട്ടെ ഞാൻ മടുത്തിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയേക്കണേ. ഇത് പിന്നെയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കണുണ്ട്. ഓരോരോ ഉണ്ണാക്കന്മാരിങ്ങനെ ഓരോരോ ഗെയിം പ്ലേ കൊണ്ടിട്ട് അടുത്താളേ. അലി മായാവി മാച്ച് ഫുള്ളായി. ഈ കളി ആയിട്ട് വരാം ഫസിയെ. പിന്നെ എന്നിട്ടൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ, കളി ഗെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കട്ടെ. ഈ പുതിയ അറിവാണത്. എനിക്ക് വേറെ പ്ലെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ല. മായാവി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. മായാവി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ €1. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലാടാ മായാവിനാ.
മറ്റേ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous നോക്കട്ടെ evening. നോക്കട്ടെ The skies are clear, the noise is റിച്ചിലപ്പേടാ അതാണ് പ്രശ്നം. atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and joining me ഏയ് here, എന്നെ Aaron തോപ്പിക്കുന്ന Sports, Jim പറഞ്ഞോടാണല്ലോ. Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ This മെന്റ് crowd നോക്കട്ടെ. doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I would have to say the Nigerian striker Victor Osimhen. I think he's someone who can be a target man and a poacher all in one, Peter. I think he's very good with his back to goal. He has a lovely first touch, and at the same time he's got the pace to run behind defensive lines, and it's very good to see him. There's the shot! Goal! എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാതല്ല Brilliance, control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Oh, super find. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Now it's Cruyff. Oh, nice touch. And that is masterful defending. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Osimhen, and here's Shevchenko, out towards the flank. Berry. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. Platini. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Seedorf. Now it's Osimhen. Osimhen. Oh, that's a key interception. Now that looks a decent ball. Threads one in. That's the keeper's ball. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Shot, surely! And we have our very first corner. മറ്റേ ഒരു ഗോളേ 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച് വരും. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഛേ, ഇവിടെ പൊട്ട മരപ്പൊട്ട. Cruyff charging forward, the ball at his feet. And this is Shevchenko. Thinks about the shot. Vieira. Right, Shevchenko. Mbappe. Kukçu is the team's great visionary. He's a sharp There little will ball be here. 1 minute added time. And it's Olmo. Aims beyond the defence. Oh, and the finish! Oh, good ചെയ്യാനാ? finish. They have come roaring back. Well, you have to credit the And that is all they have time for. Nothing to separate the two teams at half time. They ഇത്രക്ക് നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൊണ്ടപ്പോയിട്ട് റണ്ണിങ് ചെയ്തേ. into the break. All square. നിനക്ക് എടുത്ത് എറിയണം. So it's 1 each. How are you Potina. seeing it, Jim? Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Back on the way then.
Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Yeah. Can he get on the end of this? Expertly cut out, really nicely done. Dani Olmo. He won't be happy with that one. And here's Platini. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Cruyff. Short changes him with that pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's Platini. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, well played. Rijkaard. ആ പൂത്തൊന്നും പിടിച്ചില്ലടാ. ആ പ്ലാറ്റിനെയാണത്. Puskas. And this is Rooney. And Puskas! ന്യൂ സ്കോഡ് സെറ്റാണല്ലോ മായാവി. എടാ അടിപൊളി സ്കോഡറോ മറ്റേ. അടിപൊളി സ്കോഡ്. Oh, it really is a finish of അടിപൊളി സ്കോഡ് വെച്ചാൽ അടിപൊളി സ്കോഡ് മറ്റേ. into the lead once more. പുസ്കാരിനോട് തക്കിന് ഗോള് കയറി. Give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Exactly what they need എന്ത് to സംഭവം? keep doing. Carry on. ഇത് ഫുള്ള് ബഗ്ഗാണല്ലേ ഗെയിം. You might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. Now it's Rooney. Rijkaard. That has not gone well. He's found a way through. And the pass is intercepted. Osimhen knocks it into space. Cruyff. മാറടാ. എടാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഇത് അസിസ്റ്റന്റിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. എന്ത് മാറാത്തെ? Always looking for that half a chance. Oh, that's a vigorous challenge. It's loose now and they want to get it back. Decent chance! Dani Olmo. And that is അതിന്റെ സെക്കൻഡൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് ഈ അരക്ക് അയച്ചതല്ലേ, what a show. നീയൊക്കെ അയച്ചതല്ലേ, ഞാൻ കണ്ടത്. About their business and that has turned it into quite a spectacle. ഫസിയ ലീവിലുണ്ടാ? ഫസിയ ലീവിലുണ്ട് കേരള. It's a shame anybody had to lose. Puskas picking up the man of the match award and no surprise there. Thoughts on what we've just seen? Well, Peter, this was probably... ഫസീൽ ഫൈസൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ, ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ. രണ്ടും റൂം ഇടാം. സിനാബ്രോ ഹൈഡാ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. മറ്റേ ബീറ്റാക്കി ജീടാ 2096 80 22. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്.
മഹാവി പോരാ കളിയിൽ 3 CB ആണ് 3 CB ആണ് എല്ലാം കണക്കന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ തോക്കൂ. മറ്റേ കളി പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. മയാവിനെ ഓൾറെഡി ഇന്നൊരു കളി ഞാൻ തോപ്പിച്ചല്ലേ, ഒരു കളി സമ്മതിച്ചായിരുന്നാ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. There's a player below us, Peter, that I've always admired. Oh, A defender crucial with tackle. wonderful composure and discipline. Can't say I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Drives it in. Rooney. He steps in, and that's the end of that. Driving on and making good progress. Rafael Varane proves too strong. He's a sharp little ball here. And here's Cruyff. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Platini. He's found the way ആ through. പൊട്ടനെപ്പോ തോന്നി ഫസ്റ്റ് മര്യാദക്ക് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ? Colorado Springs have reclaimed it. And it's Michel Platini. Pass is coming off in quick succession here. Schneider can so cleverly bypass the press. Now that looks a decent ball. Good read. എടാ Needed to be. അടിപൊളി സ്വിച്ചിക്കായിരുന്നത് And he can അറിയാണ്ടിട്ടതാണെങ്കിലും വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Clash of the egos. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bumps him off it and wins back the ball. ആരെ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത സ്വിച്ചാടാ? കാർലോസിന് കൊടുത്തയാടാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാറി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗോൾ സേവായി. Zakaria. Schneider. Takes a shot. It's loose now and they want to get it back. യൂറോ ചെയ്താ? And he's heaved it away. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Oh, that's wonderful alertness. Crosses it in here. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly. യൂറോ and ചെയ്തു നീ? disgust to others. എന്താ പിന്നെ What a കാണിക്കാത്തെ? waste. Dani Olmo. Puskás. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Schneider. He's going for goal. യൂറോ വന്നില്ല. Effective relief etched on the so temporary halt to the action. And it was a half of could haves and should haves. ജോസഫ് പള്ളിയിലെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാ? We remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Volunteers for How's the Efootball, first half compared please with your report to the staff expectation? room Well, immediately. simply കമന്റ് put, Peter, എവിടെ they യൂറോ haven't been കണ്ടടാ? good എന്റെ enough to trouble the എന്റെ opposition. സ്കോഡ് They need to റേറ്റ് play ഗസ് with ഞാൻ more courage in the second വാങ്ങിയതാടാ. half. ഇതിന്റെ A സ്കോഡ് lot നൈസടാ, more intent. അടിപൊളി സ്കോഡാ. So we are still where we were at the അതൊന്നും പറയില്ല, beginning. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ It's 0-0 ഓൾറെഡി at the സ്കോഡ് break. കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടിപൊളിയാണ്. So we're off again. 0-0 and we're at the halfway point. Very nicely done. Goulet's cross.
Can he finish? റേറ്റ് That കസാക്ക് is റേറ്റ് decidedly lacking. അടിതൊക്കെ ഉടായിപ്പടാ. Rooney, റേറ്റ് forever the opportunist. A sniff, ഒരു that's all he 3,800 needs. 4 ഇത് നീ ചെറിയ പൈസക്കാർക്ക് മൈണ്ടാ, അതൊക്കെ അറിയാം. And it's Olmo. He's well positioned here. Rafael Varane gives no quarter whatsoever. Messi, he's having a pop! Oh, the ball's run loose here. And he's had it nicked away. He's had a shot! അറുപത് What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. The first breakthrough. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. എവിടെ പോയി? ഒരു പൊട്ടൻ്റെന്ന് ആടാ ഇത്രക്ക് നല്ല അക്കൗണ്ടിക്ക് 650 രൂപ കിട്ടി. ഇതിന്റെ ഭാഗ്യാടാ. Totti. So Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. And it's Totti. Passing is crisp and sharp. It's Luis Suarez! And that is certainly not what he had in mind. ആണ് 650 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ടറി അത്. Put that away. He'd set himself up perfectly. Saliba and Güler. Dani Olmo. Schneider looking understandably energised after his goal. And that has put paid to that. He's in a great... Messi! Glorious! A finish right from the top draw. And surely that clinches it. There really is no way back now. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see every bit of this.
Colorado Springs are now luxuriating. മരണ സ്റ്റെക്കിലല്ല മരണ ലാഗിലടാ. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Looking for options for movement. Goes for the shot. എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ കഴിഞ്ഞു, അത് റീഫണ്ടായി. റീഫണ്ടായി അത്. Got himself an absolute peach. എന്താ ചെയ്യാ? Late drama, late goal. This will be one frantic ending. Stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. 4 added minutes has been Borussia indicated. And Messi! And the keeper has reacted superbly there. അടിപൊളി ഗോളായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും കളി തോറ്റില്ലേ? That's very well played. And we have our അങ്ങനെ ഓക്കെ. And it's been taken short. And it's Olmo. Dani Olmo! Dani Olmo really had a clever trick. ഇത് എന്ത് തേങ്ങ പോലത്തെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ പഠിച്ചോനെ. That's it. It is all over. തൊട്ടൂല്ലാണ്ടായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും. Borussia Dortmund അതെന്ത് can തന്നെ? justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent. കോപ്പപ്പ് ODR ബട്ട് എന്താ ഒന്നും കൂടെടാ ഫസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടെ കളി. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. കോപ്പില്ലടാ. കോപ്പ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണേ. ഒരു കളി കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് ഗെയിം സ്മൂത്തില്ല, നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഫീലാണ്. അത് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാടാ. എനിക്ക് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ ഫീലാണ്. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയല്ല ഹാർഡ് ഗെയിം തന്നെയാടാ. സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നെറ്റ് കളി നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവണം. ഇത് സെർവറിലോടുന്ന ഗെയിമല്ലേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure എന്തായാലും ഹാർഡായി തോന്നും. to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Well, this fellow Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the... Can he finish? വിട്ടിക്കുക ചൂട് കൂടിയായോണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വരണ ഹീറ്റിടാ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ 40-45 ചൂടാറുണ്ടാവും. ഒരു ദോശ ചൂടാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനാണ് എന്റെ ഫോണിൽ ഇരിക്കണേ. And here's Cruyff. Tries to play it through. And the finish! ഓക്കെ ഗരിയാട് ഈ ഗോള് പോണേ. That is beautiful! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Goulet opts to play it back. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. കൊള്ളാലോ. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ഹലോ
ആ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. So he's അനീസിനോട് plotting പറഞ്ഞായിരുന്നു. something before playing it in. നോക്കട്ടെ. Tries one from range. And the keeper has reacted superbly there. Schneider really must be thinking what he has to do to score there. Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see. ഒരു എംബാപ്പ എനിക്ക് ആവിലേക്കിനും പോടാടുത്. Cruyff! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. മുത്ത് Colorado Springs. ഒരു മിനിറ്റ്. There first. Defending of the desperate variety. ആ പാസിൽ കൊടുത്തണോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ആ ഓക്കെ. അടിപൊളി. It's loose now and they won't get it back. മുത്ത് താങ്ക്സ് ഫോർ And now ഗോൾഡ് it's മെമ്പർഷിപ്പ്. spin out of defence. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാടാ? Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Platini, the specialist in tearing teams apart. Vieira. ഇയാളെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എറിയണോടാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാലൻസ് പോകാൻ നോക്കിയേ. Messi. He's ഇയാൾക്ക് എത്ര right in 90 വയസ്സാ? control of this. അത് അടുത്ത പോണം. Strong and determined. Out for a throw. എന്തൊക്കെ സുഖാണോ? സുഖം. And he's managed to gift it back. And it's Olmo. It's a pretty loose ഒരു pass. മിനിറ്റ്. Danny Olmo. Passing is crisp and sharp. That's a good ball out wide. Platini. So what can they make of this? Takes on his marker. Now it's Messi. Cruyff. There will be 1 Messi. minute added time. He is just... Oh, he's having a go! And for the first time, ലീവാണോ? that is that. Well, there were plenty of talking points in that ഇത് first ചെയ്യാൻ half, ഷോട്ടും but just ഒരു the one മിനിറ്റ് goal. അടിക്കാൻ കഴിയില്ല. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. താങ്ക്സ് മുത്തടാ. We'll be back with the second half very soon. The second half is up and running. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Puskas. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, now here's an interesting matchup. Chiellini gets across to എങ്ങനെ ഇത്ര intercept കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കണേ? that. Oh, what a Puskas! നേരെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിക്കണേ. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? 90 അങ്ങനെ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. അടുത്ത പോത്ത് എന്റെ പൊന്നെ. It's run loose. Who's going to get there? Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Cruyff. Taken back almost at once. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Arda Güler. Very nicely done. Güler!
It's loose, and there's a... Oh, it's taken out. That'll be a foul. And that's going to be a booking. Roberto Carlos. He's picked his way through. That's very neat. Platini. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Roberto Carlos. That is lovely. He's had it taken off him. Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And here's Mbappe. Mbappe really was well marshalled there because... And that's that. Quite a game, and one that was Yo. always on a knife edge until the എന്ത് very ചൂടാ. final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times കൂടുതൽ effervescence, ഇടിക്കണമെങ്കിലല്ലോ. but just one goal to show for all of that. Please turn your You look attention back to on the the game screen then, for Jim. information what a frustration, provided by the Peter. local Even police. after the goal, no real change in approach. That's about as inept as they come, and it's no surprise there are many in the stands. അടുത്ത എടാ കയറാം ജീജിട്ടോ യെസ് അടിപൊളി ഗെയിം അതെങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡിങ് ചെയ്യണേ കാണില്ല തീരെ കാണില്ല കേട്ടോ അത് ഡിഫെൻഡിങ് കുറച്ച് പണിയാ കാരണം സൈഡും അറിയാ ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പോലെ നേരാ ജിജി ആരോഗ്യരി എന്ത് ചൂടടാ കുളിക്കാണ്ട് ശരിയാവൂല ഇത് ദിവസം 5 വട്ടം കുളിക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ പഠിക്കാൻ 20-30 കളി ഓരോ ഫോർമാറ്റ്സും മാറ്റം നോക്കി 3 ദിവസം പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ പോലെ തോന്നി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കഴിക്കണേ ഇനി ഡിഫൻസീവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് മാച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്താ പറയാ പ്രഷറാണ് ഉപയോഗിക്കണേ അങ്ങനെ എന്തോ ഇത് ഉപയോഗിക്കണേ എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് 2 വന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തീർന്നോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക കേൾക്കാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കടാ നമ്മളെ മണ്ണാഹസായി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാ ബ്രോ എടാ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന റൂമാടാ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കറാ അന്ന് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ 0 ബാലൻസ് നോ പ്രോബ്ലം പോത്തിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാം ആടാ ഇതെന്ത് ചൂടടാ താങ്ങണില്ല
എടാ നോക്കടാ ചാലഞ്ച് ഓട്ട്സ് ബോക്സ് ചാലഞ്ച് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഗോളില് ഒരു ഗോളില് 20 റുപ്പീസ് നോക്കാം I'm Peter Drury and seated in the എസി experts hot seat. എസി ഇങ്ങനത്തെ തരൂ. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സ് അടിക്കൂടല്ലേ? It is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. They're up and running then. വളരെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് Well, ഇട്ടാ. here's a man who stunned Vitandi. everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to ഞാൻ വായിച്ച് പോറ്റ പോലെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കിടക്കാം. Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force Anda. behind that fast, powerful, direct style of football that once shocked the world. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. And this is Puskás. ടൈമിങ് പക്ക ഡിലേടാ. Could move up a gear here. And this is Neymar. Nesta. Jupe threads one in. And he's in on Totti! Oh, it's come off the upright. Excellent challenge there, uncompromising. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's there to make the challenge. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. The ball has bounced loose now. Just eases him off the ball. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Oh, this looks sharp. And it's Valverde. Jupe! Oh, super goal! A finish of true. ഇത് ഡിലേ നോക്കുന്ന പാസിംഗ് ഒന്നും തീരെ വർക്കാണില്ലടാ. പാസിംഗ് ഒക്കെ പക്ക ഡിലെയാ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So the first goal of the game. പോണ്ടാ, ഒരു പാസം Just പോണ്ട, as ഒരു the പാസം manager's പോണ്ട. been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Platini. And he's picked out the run. He's picked his way through. Oh, well, that is not a great touch. Yeah, very careless, and I leave it at that. എടാ അത് കോർണർ പോലും അല്ല, ഏസ്. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. കൊള്ളടാ ഓടേ വേണ്ട. Can he get it through? It's Rooney! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the എന്ത് game. കഷ്ടം അവിടെ. എടാ എന്തെങ്കിലും എടാ ഞാൻ നോക്കാം വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒന്നില്ലേ നോക്കടന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കട കുത്തേ. Roberto Carlos with the short one. Oh, he's having a goal! എന്റെ പൊന്നു പുഷ്കര എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലിസ്കൾ തന്നേക്കണേ? എനിക്ക് താത്തടി. Some extra whip. And reclaimed it in a trice. Now it's Rooney.
ഇതടിക്കൂലടാ, ഇതടിക്കൂല, ഇതടിക്കത്തില്ല. ആരെ ഗോൾ കീപ്പറാ? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund have their third corner. They've played it short, spread out to the left. And now a sudden chance to counter. And this is Totti. He's found a way through. Great running on show here, but ultimately there was shot a goal. ഒന്നും പറയണില്ല മോനെ, ഒന്നും പറയില്ല. That is a gem, an absolute gem. അതും കൊണ്ട് പോയി കള്ളല്ലേ കൊരവി? He gave it plenty and some, crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. അയ്യോ, ആരത് ഫിയറിയോ? That's two now without ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Roberto Carlos. കൊള്ളാടാ. And that is the end. എടാ ആവശ്യമുള്ള തെരുവിലടാ വരെ. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potential. അതെ, ഈ ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്റെ മൂന്നാക്കം മാത്രം ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാത്തത്. Encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. So that was the first half, and we will be back with the second എന്ത് half. ചെയ്യാനാ പഠിച്ചോനെ? ആ ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണേ. ഇത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ്ങൾ, ഇത്ര നല്ല ഫിനിഷറുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടു. Substitution for Borussia Dortmund. Number 21, Rooney. That gets us going once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull them back, but they also have to be aware. And he shoots! ഞാൻ എപ്പ സ്റ്റെൻഡിങ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, എപ്പ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അറിയോ? ഔട്ട് സൈഡ് ബോക്സ് Just as they wanted it. ഉണ്ടാക്കി പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചേക്കണേ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. പോടാ പാസലം പോ. And when the manager called on him, he Oof. was ready to. That could, and he's following up. Borussia Dortmund do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Now there's a fine ball. Varane with a fine tackle. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Looking for options for movement. And that pass isn't the best. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's got away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Valverde. Pass is coming off in quick succession here. Platini, the specialist in tearing teams apart. Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. And here's Valverde. It's Son Heung-min! Nearly, but not quite. Son Heung-min really might have let his reputation get the better of him then. Yes, you can spank one from there, but there are other options, you know. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. ഹലോ. And claimed it back ആ, swiftly. വലൈക്കും സലാം. Totti. Zakaria. ആ, ലൈവാ. ഇല്ല. The message here is quite clear, Peter. They want ഇല്ല, another വന്നില്ല. and will seemingly keep going until they get it. അത് നല്ലന്നെ.
ഇല്ല And it should അവര് പോയിന് well seen. Saw that ഉമ്മയല്ലോ coming. That's great positioning. So good from him. അവരാ താഴെ ലെവലല്ലോ Showed plenty of zest in getting to the ball, but താഴെ ലെവലെല്ലാം quite പോയിന് sorted out. ആ Platini. Platini. ആ വലിയ മോന് That was mighty പോയിന് close. Tries to play it through. That'll be a corner. There will be 1 minute. And that has been cleared. And the referee's looking. And that is as far as it goes. Borussia Dortmund were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. I'm afraid to What tell are your you thoughts that on we're today's game expecting then, Jim? traffic to be Look, heavy Peter, after the a final strength in whistle any today. team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. ഇത് നടക്കൂലടാ ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അടിക്കാന്ന് പിന്നെ എന്തും ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും ഇത്ര ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചേക്കണേ ഓനടിക്കുന്ന ഈസി ഗോള് ഞാൻ അടിക്കുന്ന ഗോള് കയറണമില്ല അതാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് ഇനി വേറത്തെ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് എസി നോക്കടാ അവസ്ഥ നോക്കടാ ഇതേ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഞാനും പുറത്തടിക്കണം പക്ഷെ എന്നെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കന്മാരെ അടിക്കണില്ലടാ പൊന്നെ ഇത് എടാ വരണ ചൂടറാ അടുത്താളെ ഇരിക്കേ അടുത്താളെ ഇരിക്കോ എസിമുത്തെ താങ്ക്സ് ഫോർ 80 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ എന്താ സാരോ സ്റ്റിക്കറിൽ ഇത് താങ്ക്സറാ നമ്മളെ ലൈനിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല അഡ്മിൻസനാണെങ്കിൽ സെറ്റായരെ ബാക്കി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഓക്കെടാ എടാ താങ്ക്സറാ മുത്തേ എന്ത് തേങ്ങയാ ബാക്കി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം എന്താടാ വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ ഇവ മരിക്കൂ വളക്ക
കുഞ്ഞിലെ പുഞ്ചിരി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game during his heyday, and that was really impressive. I remember a lot of those performances really well. Oh, Red, nice interception. Chance here to counter. Now it's Lampard. Well, that's a foul. Free kick's been given. Busquets, Thuram. He's under lots of pressure there, and that's played in low. Look at the space here. Great challenge, time to perfection. Cannavaro can... Oh, he's been caught on it here. Roberto Carlos. And claimed it back swiftly. Great vision. That's a nicely shaped ball. And he's managed to get free. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. That has not gone well. Mbappe! Rijkaard is always looking to break lines. And it's Luis Suarez. Oh, that's well spotted. And here's Mbappe. Takes a shot. Borussia Dortmund with the corner. There first. Roberto Carlos with the short one. And now they can spring out of defence. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, he's done very well to take that back. Fernando Torres. Shot. He's had a shot! It's in! And we have liftoff! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Bumps him off it and wins back the ball. Iniesta. Now, can they get him away? Hoisted in. Bullish header! And that's what Last you call കളി inspired last കളി goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Good looking ball. എന്ത് തേങ്ങി കളിക്കണ പോത്തൊക്കെ. Excellent challenge there, uncompromising. Thuram. That's Busquets.
There will be 1 Yeah. minute added time. This is a promising build-up. Well, the referee says that is that for the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. The second half is up and running. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Nicely weighted ball. Oh, shooting chance! That was superb! അയാൾ കളിക്കാം Doing his job properly, Peter, that's for sure. That's a decent clearance. Messi's cross. Oh, good effort! And it's in! And this is getting better and better. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unearned. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Oh, that's a foul and the whistle's gone. He knew what was coming. ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ ഇപ്പോൾ റെഡ് കൊടുക്കണ്ടാവല്ലോ. Well, you can blame some suspect defensive positioning for that set of circumstances, and they were just left with little choice. Great chance here from position A1. So the perfect chance to get one back. Roberto Carlos! Borussia Dortmund have their second corner now. They've played it short. He's being urged to shoot. And here's Roberto Carlos. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Lampard, now it's Puskas. Well, that is one way to stop him. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Whistle's gone, that's a foul. Thuram has been booked, just to confirm, for that earlier incident. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelt it out for him earlier. He is through here. In by Messi. It's out for a goal kick. Thuram. Now it's Puskas. Cannavaro gets across to intercept that. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Mbappe, and he's found a way past. Closing in on goal. Plenty to aim at here. Shapes to shoot! That is nice. അടിപൊളി. That What a is finishing. decidedly lacking. That was really Oh, good. pressure. They did enough to put him off in the end. Now he's running away. And this is Rooney. And here's Rooney. Iniesta. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Well, he knows very well It that was he to is red already card. walking a tightrope. റെഡ് കൊടുത്താ
എടാ ഞാനും Has been shown പ്രഷർ a പോലും second ചെയ്തില്ലടാ, yellow അത് just to റെഡും കൂടി confirm കൊടുത്തിട്ടാ പാവം. he is therefore off. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും റെഡും മണക്കും. That is good alertness. Odo is looking to influence the game from out wide. That pass isn't the best. Lampard. No, again there's no way through. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Luis Suarez! It is close, but that is the last of it. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable. മെറ്റ കയറിടാ, ലാസ്റ്റ് കളിടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. Well, Ed Wilson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian... Oh, he's been caught napping! And it's Messi. And this is Forlan. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Rooney. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to And that's what you call inspired goalkeeping. അതിന്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പോക്കോക്കടാ. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. And this is Messi. And now a sudden chance to counter. He is through here. Well, that pass isn't the best. And no, he's seen through all of that.
Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Park Ji-sung is looking to influence the game from out wide. പഠിച്ചോനെ എന്തൊക്കെ കളിക്കണ പഠിച്ചോനെ He scored! One sweeping ഒന്നും move പറയല്ലടാ. executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ Rosario. Shot, surely! It's in! And they're threatening to fly away here. More or less by himself, as cool as you like. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by Kundada. not committing sooner. ഡബിൾ ചെയ്യടോ ഇത് ചേകം ചെയ്യണ്ട And he's done it again. He's got his second. Things starting to look very Good. comfortable. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Oh, easy pickings there. Puskas. Now, can they get him away? Oh, brilliant stop from Courtois! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Last-ditch defending, but that'll do. Pull it. Edmilson. This ended up in no man's land. Rafael Varane. It's Roberto Carlos. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. 2 added minutes has been Roberto indicated. Carlos. And he's in on goal. Mbappe's had a shot! Well taken goal. And deep into first half stoppage time, a timely strike. And that is indeed the final act. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടറാ എന്ത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാ ഇത്ര പണി without leaving yourself too open. Nesta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Mbappe. Roberto Carlos. He's got away. And he's gone backward here. Can he finish? Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. Roberto Carlos goes short. And it's made its way to him. And now they can spring out of defence. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Gets a good foot in there. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging. And this is Hullet. Oh, he's bustling through here. Varane defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man.
lovely pass, but can he get there? Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Park Ji-sung. Vieira. They've got to make this nice and quick. Nicely aimed pass. And he's there to retrieve it. Pull it. Vieira. This is the എന്ത് time they തേങ്ങയാ need that ഞാൻ pace. പാസ് ഇട്ടിട്ട് പാസ്സാൻ പറ്റില്ല. And a chance! Well, now it's a race for the ball. And that really should have been that. Bullet really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. ആർക്കെ വനം ബ്രോ വെൽക്കം 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 വെൽക്കം. വെൽക്കം മുത്ത, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Substitution for Borussia Dortmund. Corner number 2 then. Mbappe. Number 11, Puskás. Number 21, Rooney. Number 19, Frank Lampard. Coming on the field, number 23, There's the shot! Del Piero. And somehow he's managed Sniker. to miss it. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. Varane cuts out the pass. And it's Michel Platini. Oh, good-looking ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Rosario clearly have been instructed to kill Etto, this off. etto, etto. Defence is the best form of defence. And he's managed to get free. Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Oh, there's a probing ball. There will be 1 minute added time. Eto. അവസാനം ഒന്ന് കേറി. ഗോട്ട് സ്കോട്ട് ബ്രോ. ഹൈഡാ ഹൈഡാ ഹൈഡാ. Welcome, welcome. The finish of the highest order. And that is that. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, Peter, I Volunteers suppose for it's each block, something. please report to Not the ideal staff for room either side, immediately. of course. Although, if you look at the overall balance of things, എൻ്റെ വസത് രണ്ട് ഗോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഇല്ലടാ ഇതില്. quite fair. പിന്നെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉള്ളത് Thanks നോക്കിയേ. to Jim. We both wish you a very good evening. നെക്സ്റ്റ് പറയടാ ലാസ്റ്റ് കെയിനടാ. ഒരു കളി കൂടെ കളിക്കാം കയറിക്കോ. എടാ അടിപൊളി സ്കോഡറാ, അടിപൊളി സ്കോഡറാ, നൈസ് സ്കോഡ്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടെ കളിക്കാം, കയറിനാൾ കയറിക്കേ. കയറിനാൾ കയറിക്കോ. സ്കോഡ് അടിപൊളി സ്കോഡറാ മറ്റേ. കളിച്ചാള് വരലടാ. കളിച്ചില്ല അല്ലേ, വേദിക്ക് പോയതല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് രാത്രിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ. രാത്രിക്ക് നമുക്ക് ലൈവ് വരാം, രാത്രി കളിക്കാം.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Arsha, Begley. welcome Hi, back. Peter. Welcome. Always good to work with you. I'm really ഉള്ളിച്ച് looking കേസാണ്. forward to ഉള്ളിച്ച് this കൊള്ളാം. ഉള്ളിച്ച് പോസിറ്റീവ് ബോക്സ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കയറി കളിക്കണ്ട്. ഇപ്പൊ കളിച്ച കളിയിലെ കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കണ്ട്. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ലാസ്റ്റ് കളി. So we're up and running. Jim, who do you pick out as the... Oh no, this does not look good. Oh, that's fabulous. Now that is a hefty challenge. ഗോയിക്രസ് കിട്ടി കൊള്ളിട്ട് Barcelona. ഈ കൊറേ പൈസക്കിനെ പൊട്ടിക്കണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അതൊന്നും കറക്കില്ല. Aran clears it away. ഞാനൊന്നും കറക്കില്ല അതില്. And that's been won straight back. Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. Now it's Puskas. And this is Kaut. Now it's Rooney. Soboslai What? gets over and ഇന്റെ intercepts. ലാമ്പാടെ That'll be a throw. ലീഗ് വണ്ണെത്തി. നമുക്കും കിട്ടിയത് വെബ് ഗാർഡിയോള 400 സ്പീഡ് ട്രൈ. എന്തായാലും കിട്ടിയില്ലടാ. എടാ പെപ്പാടെ പെപ്പ് Yeah. അനക്കാരെ കിട്ടിയതറിയോ? Raul. And here's Kaut. അനക്ക് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയേക്കണേ. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ Conjures ഓൾറെഡി time ഉള്ള and ആള്. space where few can. He is through here. Mbappe. And he can clear it away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Busquets does really well to win the ball there. Borussia Double Dortmund touch so far കിടപ്പുണ്ട്. providing no real test at all for the goalkeeper. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. No, he wasn't എനിക്ക് ആ പെപ്പ Thanks, കിട്ടിയ bro. സ്കോർ Thanks. ഞങ്ങൾക്ക് ആ പെപ്പ കിട്ടിയില്ലടാ. And it's ഞങ്ങൾക്ക് പെപ്പ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കറക്കി ആദ്യം കിട്ടിയ ലാമ്പാട്. side here. Chance here to counter. പഠിച്ചോനെ ഇതാരാ വരാനെയാ. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That pass has been well intercepted. And he is dashing away. And he couldn't ഞാനതിലൊരു ഗോൾ quite find കീപ്പർ the target. ബിൽഡപ്പ് അറബി എടുക്കും. അത് മതി അക്കൗണ്ട്. സത്യം മെയിൻ അക്കൗണ്ട് വിറ്റാ മതി. മറ്റേ ഇത് നൈസ് അക്കൗണ്ടാ. Totti. This is a promising build-up. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് Now it's ഒരൊറ്റ Batistuta. ബുക്കിലൊക്കെ വെക്കണം. Busquets. That has not gone well. Raul. Oh, what a mistake! He won't be happy with that one. And here's Batistuta. Rooney in the hunt and looking threatening. ഈ എഡ്മിൽസിന് ഒരു അമ്മാതിരി മലര സാധനടാ. Dictate to the danger. ജാതി കളി എന്നറിയോ? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's the end of the first 45. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So neither ലോങ് ബോൾ side ഡിഫൻസ് has എടുക്കില്ല. എടുക്കാണ്ടെന്നില്ലടാ. This will have given them അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ ഡിഫൻസ് എടുക്കണ്ട്. potential holes. നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഗെയിമിന്റെ ഇതൊക്കെ പോയി. പൊസിഷൻ ഗെയിമിന്റെ ഡിഫൻസീവ് ഒക്കെ പോയി. Once the teams come out again, I'm sure, Peter. എടാ അത് ഗെയിം പ്ലാൻ ഇഷ്യൂടാ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. still have deadlocks. ആർക്കും ബോൾ എടുക്കാത്ത ഇഷ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. And we are back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. പുതിയ ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഒന്നും ശരിയാണില്ലടാ. നമുക്ക് റൈഫ് എന്താ അവസ്ഥ? പുതിയ റൈഫ് അറിയില്ല. റൈഫ് എല്ലാ കാർഡും നൈസാണ്. പിന്നെ Yeah. Good running, strong and purposeful. Now it's Raul.
And he's found a way past. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Puskas. Yeah, it's a pretty loose pass. What a throw in. സ്കില്ല് പാസ് അറ്റാക്ക് കൂളെ ക്ലെയിം ആയി കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള അതെ ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബെറ്ററായി തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഗെയിമിലും നോക്കിയടാ Weighted ball. Rooney providing an എന്ത് outlet. തേങ്ങയാണ് Referee has just said play on. ക്രൈഫ് എടാ ക്രൈഫിനൊന്നും എടുക്കണ്ടടാ പക്ഷെ എടുക്കണ്ട ടാക്കിൾ ചെയ്യടാ ടാക്കിൾ Ball's gone out of play. ഞാൻ ടാക്കിൾ കാണിച്ചത് എനിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടില്ല പ്രശ്നമില്ല റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നമില്ല Hazard has been Tackle. caught there. It's a foul. Vardiol. Lovely pass, but can he get there? Well, he got rid because he was under pressure. Shapes to shoot! Oh, good finish! ഉള്ളതിൽ ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടും അറ്റാക്ക് ഇല്ല ഡിഫൻസ് ഇട്ട് ഒനാമി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തോ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഹൈ ബ്രോ വെൽക്കം Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് മരിച്ചാൽ മതി ഗെയിം സത്യയുടെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഗെയിം പോയേക്കണേ Eventually, you might just പിരാന്താക്കാൻ get that വേണ്ടിയിട്ട് little break. They're coming again and അവന്മാർ ഏതാ കളി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊടുക്കേ Force കൊണ്ടു the issue and they'll get clinical. And he's quick to return it. Courtois gets his hands on it. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് നോർമൽ പ്ലേ ഒന്നും അറിയണില്ലടാ ജോസഫേ ഒരു ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് മാത്രമേ ഇതല്ലോ ബാക്കി ഷൂട്ടൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈസി ആക്കി കൊടുത്തേക്കാ പഴയ പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് സ്റ്റണ്ടിങ്ങാ It's a yellow card. ബ്രോ റാൻഡം കൂടെ ഇടണേ എടാ നിർത്താകാ സമയല്ലോ GT വണ്ടി ജോസ് ബോളി എങ്ങനെ And it's Roberto Carlos. Not the most accurate pass. Batistuta gets on his bike and on the move. Oh, no joy this time. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Borussia Dortmund leading here by this still precarious 1-0 margin. He's found space here. Let's go. വൺ മോർ പ്രോ നോക്കാം വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം This എല്ലാവർക്കും usually is the വെൽക്കം time teams go into താങ്ക്സ് ബ്രോ conservation mode. താങ്ക്സ് Roberto Carlos. They really do have to make something of this. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Rooney. And he's being shifted off it. Well, there's the clearance. Taken back almost at once. പൊന്നെ ഇതെന്ത് ചൂടാടാ എന്തോ Referee looks at his watch. CSK കളി കാണാൻ പോയാൽ ടൂർ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ Borussia അതാണ് പ്രശ്നം Dortmund have done it. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Mbappe picking up the man. എന്നാലും ആ സമയത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നല്ലേ മറ്റേ റീജിയന് ചേഞ്ച് ലാസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കളിക്കൂലേ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം ടൂറ് ലൈറ്റ് ആക്കിയാലോ ഈ കളി മിസ്സാക്കാൻ പറ്റൂല അല്ല നീ ജസ്റ്റ് ഇതിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഫിക്സർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആക്കാം പ്രശ്നമില്ല
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. So it's down to business here. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Now it's Mbappe. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. ആയുഷിന്റെ പകരം ഉറുവി പട്ടേലിന്റെ സീനാണെന്ന് കേട്ടു. ആ ഉറുവി പട്ടേൽ കളിക്കൂടാ. And it's Borussia Dortmund who take the lead. ഉറുവി പട്ടേൽ കളിക്കും. കളിക്കാണൊന്നുമില്ല. നൈസായിട്ട് കളിക്കും അത്. Beautiful. The joy of the moment. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So a breakthrough already. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side actually. Can he stop it going out? ഒരു മിനിറ്റടാ. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. Puskas. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He's in a great position here. Oh, he's been caught napping. അടിപൊളി ടേക്കണല്ല. And collectively. ചോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഗെയ്ക്രസ് സെറ്റ് ആടാ. എനിക്ക് എടാ കളിക്കൂടാ. ഗോൾ പോസ്റ്ററല്ലേ, കളിക്കും. ആള് നന്നായി കളിക്കും. ആളെ എല്ലാം കാണും നൈസാടാ. പക്ഷേ It's their second corner of the game. ഗെയ്ക്വാദിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി ബേർഡൺ ആയോ എന്നൊരു എടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. ആള് ക്യാപ്റ്റൻസി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഗെയിം പ്ലേ ഷോക്ക് അയക്കണേ. ആള് അതിന് ശേഷമാണ് ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് ഷോക്ക് അയക്കണേ. രണ്ടു കൊല്ലായിട്ട് പരമപൂർവ്വ ഗെയിം പ്ലേ ആടാ. 2 കൊല്ലായിട്ട്. And he's quick to get rid. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And Batistuta! It's a goal! ഞാൻ അതിനിടക്കൂട്ട് എങ്ങനെ എടുത്ത പോള് They are right back in business. പൊട്ടനൊക്കെ എന്ത് പിന്നെ നോക്കിക്കാ. It comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Chelsea restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Played out wide. Roberto Carlos in towards the back. അടിപൊളി. That needed to be better, and he knows it. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. And it's Count. He's had it nicked away. Aims beyond the defence. And the finish! Pinged towards the front line. And here's the chance to counter. And here's Rooney.
Now it's Puskas. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Puskas. Puskas showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. There will be 3 minutes added time. That's been cut out, well played. Mbappe. And it's Vieira. Oh, he had to make that, and he did make it. That's just playing it safe and simple. അയ്യോ And it's half-time. ജാതി ഈസിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ Neither ഗോളായിരുന്നു. side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their moments. Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the back. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And he's there to make the challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That's an excellent interception. Thuram. Lampard, nicely aimed pass. And here's Mbappe. എന്താ ചെയ്യാടെ ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. Ruben Neves. കൺട്രോള് നോർമൽ എന്ന് പറയാ ബോർഡ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. കളിക്കണ്ട കളിക്കേ ചെയ്യണ്ട നീ Well, he ഒന്ന് certainly തൊടണ്ട wasn't in പോള്. the mood to take any risks. Borussia Dortmund have it back and can go again. Lampard! ഇല്ലടാ അതെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ലാസ്റ്റ് കളിയടാ ലൈവോളിക്ക് 4 മണിക്കൂറേ കുത്തേ നമുക്ക് വെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് കളിക്കടാ. ലാസ്റ്റ് കളിയാക്കും അവിടെ കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആളൊന്നുമില്ലടാ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. ഒന്നാമത് തീരെ കഴിയില്ല, മരണ ചൂടെടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Here's a chance! എടാ ഇടിയുമഴയോ ആടെയാ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. Intercepts the throw, that's well read. He's gone direct here. Diouf. He'll try from distance. And for sure, that was not one of his best. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. I think he did really well to get the shot. ഞാനിവിടെ വിയർത്ത് കുളിക്കടാ. He was under at the time. Turns back here, probably the best option. Lampard. And this is Lampard. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Nice interception, his positioning was spot on. Knocks it into space. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. And here's Rooney. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Pinches it off him. He won't be happy with that one.
There will be 1 minute Roberto added Carlos time. is one whose deliveries we all know about. Varane calmly anticipates. ആ നീജസ് പോയിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കി. ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ ഞാൻ A നോക്കിയടാ. good watch, more than a Hello, good do you watch want actually. to- Certainly from a sporting perspective, it lacks a winner of course, but the crowd are largely satisfied. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ഇടിയുണ്ടായില്ല, അതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ മരണ ചൂട്, മരണ വെയില്, മരണ വെയിലിടാ. അവിടെ ഇവിടെ മഴയുണ്ട്. ഞാൻ പോട്ടെ. എന്നാ മഴ ഉറപ്പാ. എന്നാ എന്നാ ശരിയാടാ, ശരി ശരിടാ. മരണ ചൂട്. എന്നാ ശരി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ.